das Abendessen hat, elegant begonnen, an die DTM flustern dat es war, im Veranstaltung, Wanderdei, gesellt Schafseiten, schwarmten, im Herbstfeier in Varnum Hall, dem F.U.Boxon anwiesen, von Lady Francesca Ellingsworth, versteckt in der Landschaft von Hampshire. Die Eigenstylist war ebenso exklusiv wie vielseitig. Ein Diplomat, ein Schriftsteller, ein Baron, ein Schriftstellerin, ein Geistlicher und ein amerikanischer Industrieller, alle saßen unter den glitzernden Kronleuchtern eines Salons, der Jahrhundert hinweg Schauplatz zahlreicher Wirtschaftler Skandal gewesen war. Pünktlich halb wurde der Erstgang serviert, ein Velut aus Kastanien und Trüffel, dazu ein dezenter Weibergander, Baron Ambrosius von Rollenick Ehrengast an de Messen zahlreicher Kulturinstitutionen in ganz Europa. Sarets von Lady Francesca Atrag, seinen charakteristischen Samtsmoking und ein dezente golden Ansticknadel in Form einer Falkenkrähe. Der Baron war bekannt für seinen Reichtum, sein unbekannt Herkenfeld, ein Weger sterikischen Garischer, Adel und die sein unermüdliche Unterstützung der Kunst das Klangvollbigkeit Stimm recitiert, Lady Francesca die innen, Moment, Zulot latcht, Rilko-Fragmenti, und dann war a weg.o hat den Tisch nicht verlassen. Kein Deiner hat ihn aufstehen, sehen eben nicht a Notchen seinem, Zeuten, Glasburgunder. Im nächsten war der Platz zwischen Lady Francesca und die Reverend Pindleberry Lear, sein Stil war ordentlich hineingeschaban. Zunächst reagierte niemand, die Unterhaltung ging weiter, ohne Itivus, von der Merkwürdigkeit, Zubimerquet, Wars, beim Fischgang, Heilbad, Ella Veronique, weiten sich Lady Francesca's Augen. Ambrose fragt CMIT Amusiertum. Unterton bist du unsichtbar, Jordan mein Lieber, die GGT, lachten da der Baron Erschien, nicht wieder, dort is, folgt ein diskret Durchsackung. Ein oder zwei Lakian wurden ausgesandt, der Butler. Mr. Trowbridge kehrt, MIT gefastem, geseckt Zurich, hinter dem sich ein Anflag von Werwer. Baron von Rollenick ist nicht im Haus, sagt ihr ernst. Die Reaction ließ nicht lange auf sich warten. Lady Francesca umklammert hier Perlan MIT dramatischem Flair. Reverend Pindleberry murmelte etwas von Teufelstricken, Mr. Clyde Thacker. Der Industrial aus Pittsburgh schenkt sich einen dritten Brandy ein und murmelte, was für ein verschwind nur ein Person. Am Tisch blieb, wallig, unbarrier, ein kleiner Mann MIT, in ebenso präzisen Schnurrbart wie seinen Manieren, und Michaelism, Anthrazitfarben, Anzug schweigend, am anderen Ende. Tisches das, Kursenlekt spiegelet, sich auf Sinnen laxuan. Synkop vor leicht Nordschretz, Genit als lauscht uha auf einen verstim Ton. Monsieur Hercule Poirot, ruart sich nicht, geriet nicht in Panik. Beobacht die einfach nur, Lady Francesca spürt, das History vielleicht verfrüht war, riss sich zusammen und wandte sich Poirot zu. Monsieur Poirot, verzeihen Sie, aber das ist höchst anscheinlich. Sie, dat nicht is, kennt sich nicht einen Streich handeln. Poirot hab einsart Augenbraue, kein Monvonadel, Reichtum, und theatralischer Begabung vielleicht, aber hinter solchen verschwinden, Madame verbirgt sich herein, zuak sein Lohn, sie blinzelt, du meinst Teverschweind. Ich sage noch nichts, abarech, beobacht Poirot, schab sinnen stol Zurich, und die jetzt, wenn sie gustaten, beginn ich mit einem Rundgang durch das Haus. Mr. Thacker latscht bellend auf, sie glauben, in einem Wucherschrank, versteckt zu finden, Poirot, ich erwart, itivus,
Monsieur, das ist der Unterschied. Die Hollowuda, vom Dachboden bis zum Keller durch sucht das Personal bestätigt, das seit der Ankunft der GGT keine Kutschen oder Autos das Anwesen verlassen hatten. Die am Akt or verschlossenen Tor wurden von einem emiligen Militärgärtner bewacht. Der schwör niemand sei durch den eisernen Haupteingang hinausgegangen. Dichter Nebel hat sich über das Moor gelegt, und der Deihund groß. Galapierend, Irish Wolfschund, whereon still andam behelligt, geblieben.is, war. Als heit Baron von Rollinek aufgart, zu exist, i.e., ren dot im Salon, bat Poirot, die den Ben zu verbringen, get higher nicht nur mein gesellschaftlich Anonymlichkeit, sagt sankt, gin, wenn ein Mann ohne Erklärung verschwindet, muss man alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, Diebstahl, Entführung oder Schlimmers. Lady Francesca worked better von, Mord, were voreilig, das Unseren, saget Poirot, aber, wir sollten die Gerissenheit des menschlichen Geists nicht unterschätzen einer Notch, dem anderen rutscht, der Gast, unbehaglich, auf Sinnen sitzen hin, unter diverse Meldgrupp, sind das Personal nicht mitgerechnet, Lady Francesca Ellingsworth, Gastgeberin, Wit von Sir Reginald, Vordering der Kunst, Baron Ambrose von Rollinek, Verschwandener, ad liger.pfarrer, Theodore Pindleberry, der Pfarrer, der Nehageligen, St. Winifred's, Eingmann MIT, Son von Hinden, Andesiternder, sprache.f, Rulein Evelyn Cray, aufstrebend bekannt für Ihnen Skandalsen auftritt auf der Bahn in das End des Winters, Herr Clyde Thacker, ein Stahlmagnat aus Amerika, MIT Diarnender, Stim unter Dickum, SCHNURRBART. Dr. Giles Meriwether, ein Expert für Psychoanalyse, MIT Colton Ground, Augen unter Tadellesen, MANSCHETTENKNG, MCIH, Sein Frau Agatha Meriwether, Sein Frau Einmalerin, deren melancholisch Portraits in Gewissen, Londoner Galerien für Gesprächsstoff, gesorgt hatten dat Herr Lionel Bracewell, ein Romaniter, MIT, drei Gescheiterten, Hand Undi, einer beeindruckenden, PFEIFE.F, Rulin Cecily Duval, Lady Francesca's patent intelligent und des Selbstbewusst ist, vor kurzem aus Genfa zurückgekehrt, Herr Hercule Poirot, Detective, ein perfekter geschlossener, niemand war hinausgegangen da. Der Baron war verschwunden, später, am Abend sah Poirot allein in der Bibliothek, und trank einen, erläuterte, auf dem Tischnabern, im lag ein selner Gegenstand, die folgenförmig, anstecknadelde, Barons, die, unter dem schweren Wandteppich, gefunden hat, der beim Abendessen, hinter seinem Stuhl hing. Poirot betrachtet sein Hand, der Verschluss war unverset, das Gold glanzt und die INNOCH. Dot Poirot lehnt sich zurück und legt die Fingerspitzen aneinander. Die Hinweis bildeten bereits ein Muster, ein Verhaltensmuster. Kinefu, SPUREN.is, war nicht wieder, Baron verschwand. Das war WICHTIG.is war. Tublu, RUM. Under deren Warm und Hercule Poirot war das Geheimnis der ganzen Angelegenheit. Das Feuer nistert, ließ im Kamin sein orangefarbener Scheinwerf Schatten durch den Raum, in dem Hercule Poirot
tief in Gedanken, versunken sah, die GGT, unruhig an die Beunruhid, waren, entwiesen worden, rend der Ermid langen im Salon zu bleiben, war bereits, noch Mitternacht, an de die eigentamlich still, die Warnum Hall, umgab, schienen das, rätselhaft, verschwinden, Baron von Rollenex, zu erinnern, Poirots Augen Warrington, sich leicht als, die Folkenförmig, Anstecknodel de Barons noch inmel betrachtet, sie war der einzig greifbar Beweis, der noch Sinem verschwinden, noch übrig war. Das schien sie mehr Bedeutung zu haben, als ihr scheinbar Einfachheit vermeton ließ. Hat bereits einig Verfig, Fakton zusammengetragen, dafür sich Gentlemen nicht schlüssig waren. Da Poirot, was das sich nicht auf bloß Hurlicaton verlassen, DURFDE.A standoff. Das ließ Naronsens Stalls Durchbrach, die still, kein Schritt zurter. Denn ein ließes Klopfen, der Butler, Mr. Trowbridge trat mit seiner Juten Gelassenheit ein. Monsieur Poirot, bitt sig Trowbridge mit fester Stimme, da unterlegt von der Unruhe, die sich im Haus breit macht, hat. Die GGT Worten, wie sie befohlen haben, sie ten, gern ein Erklärung. Poirot nickte, sein Blick blieb auf der Nadel hängen. Bever sie vorsichtig Zurich auf den Tisch legt, ich, word mich jetzt deram kommen, Mr. Trowbridge, aber zuerst ein Wort mit Ihnen, der Butler ranzelt die Stirn, blieb aber still, als Poirot im bedeutet, sich zu setzen. Poirots Gedanken arbeiteten, bereits, verarbeiteten, die in die, abends an deserten Anverhaltens an der psychologischen, Fäden, die Nadel de Barons, begann Poirot ließ, wurde sie genau dort, gefunden, wo sie sagen, dass sie war, unter dem Wandteppich. Trowbridge nickt sein Gesicht, variiert nichts, als die Jutmisk, eins Dieners, ja, Monsieur Poirot, is war, unter der Kante versteckt, Jenna, wie sie is, gesehen haben, ich habe is, selbst, gefunden, als ich, die Gent untersucht, nacktem, wer den Baron nicht finden, konnten Poirots scharfer Blickwitch dem Butler nicht aus dem Gesicht, sind sie sicher, dass niemand sonst in der Nähe dieses Gebiets war. Ganz sicher, Sir. Ich bin derjenige, der is, vor Ihnen, auf den Tisch gelegt hat, ausgesegnet. Danke, Mr. Trowbridge. Poirots Tongue war hifflich obwohl, sein Gedanken bereits Wonders waren. Der Butler war vorsichtig gewesen, aber ein Detective las sich selten durch nachlässigat. Tuschen an der Poirot hat im Sommer nicht das geringst, Ansiken einer streng bemerkt, dass auf einen Kampf oder gar einen Oberstörsten auf Hondiute dort ihr Hob sich von seinem Stall und wanti sich sort or jetzt muss ich min irmet langen fortsetzen. Bringen Sie mir die anderen, einen nach dem anderen. Mr. Trowbridge an der Lassan, sie nicht, so lange warten. Mit einer Verbegang, verlieh der Butler den Saal, die Gichte zu rufen, an der Lies Poirot, mit seinen Gedanken, allein, die Naxen, Minuten vergingen wie im Flug, rennt Poirot sich auf, das kommend, vorbereitet. Awast, dass jeder, dieser Menschen hinter der Fassade, von Heiflichkeit und der Anstand etwas zu verbergen hat. Etwas, dass das plötzliche und erklärlich Verschwinden de Barons erklären, kennt einer nach dem anderen werden, die Gichte in das klein Arbeitszimmer gefort, wo Poirot sie bereits erwartet.
Zurst kom Reverend Pindleberry, decent stern, sit scheinbar in Ector Sorge zus Menzog. Da Poirolis sich von seinem Nervösen Auftretter nicht tuschen, das unbehagende Geistlichen war, seinem beberaktiven Garrison, els echten Schulfällen, geschuldet, Hawkwarden, sie saßen am Tisch, als der Baron verschwand begann. Poirot sanfte profend. Kennen sie sich an den Moment, seins, verschwindens an itivos, ungewinnliches in Ohren. Der Fahrer blickt durch den Raum, die Hund, wiesem gebet, wie der Brust verschrinkt. Ich kann es nicht sagen, es kam so plötzlich. Eben war noch da, und im nächsten war weg. Du glaubst dat nicht. Aber stammt sein Stimmklang benemen war Angst. Poirots Gesicht Ausdruck wurde sanfter, oborits tiptikt mighty Sinon oberlegongen bestickt war. Nein, Reverend, ich glaub nicht, dass es etwas Abernatürliches war. Aber ich glaub, es war sorgfältig geplant, erhielt in UND Beobachte, den Mann aufmerksam, was ist ihnen im Verhalten des Barons aufgefallen. Bevera verschwand, der Reverend Sigurd, und blickt auf sein Few, als sucht anotschwerten, nichts ungewinnliches. War ruhig, ja, aber hat Kurs, Zuver, MIT, Lady Francesca, gesprochen sprechen sie MIT, Lady Francesca, unterbrach Poirot. Worüber haben sie gesprochen? Der Fahrer blinzelt beruscht über die Frage. Ich bin nicht sicher, Sir. Get ich, glaub ich, Rilke Dialekt, sie schienen beid sehr vertieft. Poirot nicht nachdenklich. Rilke, ja, aber war hieß, wirklich Posioder, et ganz anders. Die Frage ging ihm nicht aus dem Kopf, als es Arden. Poirot endlich, und auf den nächsten Gast war dat Miss Evelyn Cray betrat den Raum MIT durch selbeste Chart, die nur ein Schauspielerin besitzen kann. Ihr Prosens war gebieterisch, ihr Halting perfekt, und ihr Lakilsorg, kloklig, aufgesetzt, wirkt leicht gezwungen. Poirot wusst, dass man dem Juron schein nicht trauen dürft. Miss Cray, begann Poirot, MIT Samtwiker, Stim, sie Saison, Jenna wieder Reverend A.M. Tisch, als der Baron verschwand, was Kinon sie mir ober sein, verhalten sagen, sie legde den Kopf auf schief, als word sie ober, die Frage nachdenken. Na, ja jetzt ist els, etwas verschwimmen, nicht wahr? Ich mein, wer heit so, itivas Gerard, noch Geniagen wer unser Abendessen und die im nächsten, Schwaps weg, sie hielt, in undi niftai Augen zusammen. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenk, workt der Baron tatsächlich etwas abwesend. Als word auf, marksam zuhren, geben nicht ans Poirot, büt sich vor, wem soll ich zuhren? Das Lakilm, der Schauspielerin, verschwand in ein Moment. Das kann ich wirklich nicht sagen. Es war fast so, als word oder Luft selbst lauschen. Poirots Gedanken rasten. Es war nicht das erst mal das im solch, ein seltsames Verhalten begegnet. Jemand, der in die Luft lauscht, was konnt das bedeuten? Ein Botschaft, weiligt oder ein Signal. Ein nicht Kurs under unmerklich, zur best Kigung danke. Miss Cray ich word, später, noch weiter Fragen an sie haben. Sie nicht steif, und verlieh den Raum, wobei ihr Absätze scharf auf dem Boden klickten, als der letzte Gast, der Schriftsteller Lionel Bracewell einritt, hat Poirot bereits einig, wölfig, Schlussfolgerung gesagt, da
is Gab, noch viel zu, Erferen, Bracewell, War, ein Mann Mittler, Alters, sein Gesicht Wargekwelt, sein Haar Shutter, dennoch strahlt, Adai, Ruhig, Word eins, Mans aus der Sich, in der Literatur Welt, einen Nomen Gammahat hat, als a Poirot gegenüberes, steckt a sich ein Pfeif, zwischen die Jane und de Bleis ein Roschwak aus. Ich verste, Monsieur Poirot, dass sie fragonsam, verschwind und de Barons haben, zeigt Bracewell mit ebenso, Galassina stim wie seinem, auftreten, ich muss zugeben, ich bin genoso verblüfft wie alle, und der Mann ist wie vom Erdboden verschlagt Poirot, mustert ihn aufmerksam. Mr. Bracewell, kennen Sie den Baron Shan seit ein paar Jahr, wer kennt an unstört gemeinsam Freund. Ich glaub, wer tilten ein Anlich, Wertschätzung für die Shannendienste, Lebenz, entwertet der Schriftsteller mit einem schiefen Lakilm, wer hem fragen Sie, weil Mr. Bracewell die schickensten Dinge im Leben oft die gefährlichsten Wahrheiten verbergen, sagt Poirot, und ich vermute, das Verschwinden des Barons ist kein bloßer Zufall. Der Schriftsteller hob im Augenbrau, werhem sind Sie sich da so sicher Poirot, lächelte, denn Monsieur nichts im Leben verschwindet wirklich, ohne ein Spur zu hinterlassen, Jundig habe vor des Spur zu finden. Bracewells Gesichtsausdruck verschwand für einen kurzen Moment, aber is genügt. Poirot wusste, dass einen Nerv getroffen hat. Rend Poirot, Vitor, das Rätsel am Baron von Rollenex verschwinden. Zusammensitz zeichneten sich die unterschiedlichen Reaktionen durch die ihr Nervosität, ihr Widerspruch, ihr Ausflucht amlich ab, da die wichtigs Frage blieb unbeantwortet, werhem war der Baron verschwunden, und was war das Motiv für sein Verschwinden. Poirot war überzeugt, dass der Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels bei den Gigeton selbst lag. Jeter hat ein Geheimnis, ein Motiv, einen Grund. Die Wahrheit zu verbergen und der Poirot wird nicht ruhen, bis sie alle Aufgedecktheit. Die Nohat zog sich hin, Hercule Poirot sah wieder in der Bibliothek, die Finger unter dem Kinn verschränkt. Dacht über die gesammelten Informationen. Die GGT waren verunsichert und zogen sich in ihr Zimmer zurück, zweifellos voller Spekulation über das Verschwinden des Barons. Dat waren sie über ihr eigenen Theorien grübelten, während Poirots Gedanken bereits in Bugang und Wetten, kein Geflecht aus Motiven, Halbantworten und den Chlorlicum wie Erhalten, dat im Zimmer war, is jets still. Nur das Nistern des Führers war Suchern, trugen hat sich der Nebel verdecktet, und das Anwiesen wie ein undurchdringlicher Schleier einholt. Poirot fand is passend. Über dem Fall selbst hing ein Hotch von Nebel, ein Nebel der Tuschung, der nur durch die Precision seiner Argumentation gelichtet worden, konnt, im Mittelpunkt seiner Gedanken stand die Falkenformage nadel sie, wirkt so klein, so unbedeutend im Großen, ganz da, erkannt das Gefühl nicht loswerden, dass sie der Schlüsselsam verstanden ist ganz an Rätsels war, Gieds, hat sorglotig Gieds, Detail der notiert die Verarbeitung, den Verschluss der Nadel die Art underwiss wie sie, unter dem Wantepitch abgelegt worden war. Sie war nicht hastig fallen gelassen worden, wie noch einem Kampf. Nein, sie war absichtlich und damit bedacht dort platziert worden. Urgent etwas in dieser absichtlichen Platzierung nagten ihm, aber werhem.
Poirot standoff, streckt sein steifen Glieder an de Jingsam Fenster. Das Mondlicht spiegelt sich im Nebel an der Verlies, der Landschaft ein unheimlich, fast biberadische Atmosphäre. Der Baron war spurlos verschwunden da jemand. In diesem Rom must wissen, was geschehen war. Jemand must die Antwort, haben, dat der, nächst morgen die Märti, grau an die Buhicht. Der Nebel hing, noch immer, wie ein Schwerdeck im Boden. Poirot war bereits vom aufgestanden, sein Geist kannt nicht zur Ruhe kommen, sein Nugia war, anders die Ahat, die GGT, gebeton, noch dem Frühstück für weiter Fragen in den Salon, zur Zuckeron, jedem war an bestens, Zeitfenster zu gewissen worden, an de Poirot, wollt sein Frau Herren, Eindreck systematisch noch, einmal dörtchen, der Fahrer traf als erster ein, sein Gesicht war angespannt, als heit in der Not, zuver der Schlaf gefällt. An de Seine sonst, so ruhig halting war, einer nervösen Energie gewitchen. Alsa, Poirot, Gaginu Berses, Zuckton, sein Finger unbehaglich. An de sein Blick wandert, vom Detective zu, dem leeren Platz, wo, zuver der Baron gossen hat, Reverend hatten sie, seit, über die, Ereignis der letzten, not fragt Poirot, MIT sanfter, aber bestimmter, Stimja antwortet Pindleberry MIT, leicht bruchiger Stimm, und ich must zugeben, ich bin ratlos, so etwas, habe ich noch nie erlebt, Baron von Rallenick ist einfach, was Poirot mustert in aufmerksam und bemerkt, das Nervsuchen in der linken Hand de Reverends, also rhythmisch, gegen die Armlen seines Stalls kloppt, ist wirklich verrohrend. Aber sie müssen verstehen, Reverend, dass der Verstand, in Zeiten wie diesen, oft versagt, das unerklärlich zu erklären. Sie dürfen nicht zulassen, dass Angst ihr Urteil treibt, der Reverend nicht, dass sein Augenveritan ein wenig unbehagen. Sie haben natürlich recht. Ich muss versagen, Galasina zu bleiben, aber was ist die Erklärung, Poirot? Wo kennt nur hingegangen sein? Poirot büht sich vor, sein Blick durchdringend, genau das möchte ich herausfinden. Aber ich muss Sie fragen, Reverend gab is irgendetwas unjunliches, an dem Verhalten de Barons Bewahrer verschwand. Irgendetwas, das darauf hindutet, dass was, das sein Zeit oblief. Der Fahrer schluckt, sein Kehel war wie zugeschnarrt. Ich glaub nicht, war wie immer höflich und kultiviert, aber beim Abendessen vielmehr etwas Merkwürdiges auf, wirkt, abgelehnt fast so, als lauscht etwas, das gar nicht da war. Etwas jenseits der Tischgespräch. Poirot runzelt die Stirn. Über das Gespräch hinaus erzählen sie mehr. Der Vater siegert, offensichtlich, unsicher, was sagen sollt, sa sich im Raum, alsucht etwas, aber sein Blick war starr, fast starr, war, beunruhigend. Poirots Gedanken resten dash sein Gesicht blieb ausdruckslos. Danke, Reverend, das sind wortvoll Informationen. Bitte bleiben Sie hier. Rend ich MIT den anderen sprech. Der Reverend nicht erleichtert, on the standoff, zu gehen. Poirot blieb sitzen und klopft leicht auf den Tisch, rend die neuen Details durchging. Der Baron hat noch etwas gesagt, noch etwas Unsichtbarem. War die Art von Verhalten, die man leicht als exzentrisiert
oder Vorarlberg hent Ebelenkan, Upton Kant. Dak Poirot's intuition sagt ihm etwas anders. Is, war ein, wichtiges, Detail. Eins, das, Sinn, verschwinden, erklären, konte.als. Nächstes trat Miss Evelyn Cray, MIT Jeuter, elegans ein, Xietrog, ein Seitenkleid, das im Sand von Morgenlicht, leicht schmort ihr Blick, heftet, sich MIT einer, Miss Chung Jos, nogier an die Tivos, nugier an de Itfos, Tiferam, Itfos zirkelt, tendim, auf Poirot, sieset sich im anmutig Gegenüber, ihr halting war. Perfekt, da Poirot bemerkt, ein leicht Anspannung in ihren Schultern. Miss Cray, ich mich auf, unser Gespräch von gestern abend zurückkommen, begann Poirot. Sie arwanten, dass der Baron Rende Abendessens geistesbeweist workt. Kennen Sie mir mehr über ihr beobachtungen, Urslan, Sie lächelte schwach, da ihr Blick blieb verschwimmen. Ich glaub, ich habe Ihnen bereits eils geärztet, was ich weiß. Der Baron war so distanziert, aber ist das nicht die Natur vieler Männer seins Stands. Sie sind oft in Gedanken versunken und verlieren sich in ihrer eigenen Welt. Poirot mustert sie aufmerksam und spürt, dass hinter ihrer Geschichte mehr steckt, als sie zugab. Und da sagten sie, erschien etwas zu hören, das über das Gespräch hinausging. Kennten Sie das näher Elkutorn? Was glauben Sie, hat gehört? Für einen kurzen Moment flackert Miss Cray's Blick ein, unmerklich Verderung, aber Poirot bemerkt sie. Sie verbarg etwas. Ich bin mir nicht sicher, sagt sie, MIT engespenter Stimme, vielleicht war einfach abgelenkt. Is kennt els maglich gewesen sein. Is ist nichts, worüber sie sich Sorgen machen, mastan Poirot gestat sich ein kleines Lakil. Ahs Aperes ist das ist etwas, worüber ich mich Sorgen machen muss. Miss Cray wissen Sie, in meinem Beruf sind is oft die kleinsten Details, die zu den größten Enthullungen führen, und ich bin sicher, Sie wissen mehr, als Sie zugeben, ihr Lippen finden sich leicht. Als wollt Sie etwas sagen, dass Sie hielten einen Moment lang herrscht still, und Poirot büht sich vor, vielleicht möchten Sie nicht sprechen. Miss Cray, aber ich werd trotzdem die Wahrheit herausfinden, das Tuesday ich immer. Einen Moment lang begegnet Miss Cray seinem Blick, ihr Gesichtsausdruck war und dann sprach sie suffisant weiter, ihr Stimm sanfter, fast widerwillig. Ich weiß nicht, was der Baron gehört hat, aber so viel weiß ich, Kurs bevera verschwand, workt aufgeregt. Sein Hand zittert leicht, und dann Gerardals, die anderen lachten, sah ich, wie Torblickt, als word auf, jemanden Worten, Poirot nicht, langsam, gemmen und haben Sie dies Person. Kommt Miss Cray schüttelt den Kopf auf nein, aber is, war niemand, der am Tisch gesessen hat. Da bin ich mir sicher. Poirots Gedanken rasten. Der Baron hat auf jemanden gewartet, und dieser jemand sieht war nicht unter den Geschichten gewesen. Das letzte Detail war ans Licht gekommen. Da is warf mehr Fragen auf. Als is beantwortet, der Baron hat jemanden erwartet, aber wenn Kels Poirot sich in seinem Stuhl zurücklehnt, spürt wie sich die Puzzleteil allmählich zusammenfegten. Das Verschwinden des Barons war kein Zufall is, war til ins Gorgeron Komplitz, eins Plans, der Tuschong, und der Chickstoarschienig weret inhaltet dat Gem,
and in diesem Rom war deren bit aber war. Poirot wast, das, die Antworten im Verhalten, der, Geschichte, selbst verborgen lagen, is, Wahrheit, die Fäden, zusammen voran, der Moment der Wahrheit ragt immer näher. Poirot stand einen Moment, am Fenster, und beobachtete wie der Nebel, wie ein Leviathan gegen die Schieb drückt. Die Puzzleteil fügten sich zusammen, da etwas Unverständliches, etwas fällt noch immer. Hat mehr von den, werdet, da ihr Antworten hatten nur weiter Fragen aufgeworfen, Kim Miss Cray zeigen, die Nervosität, die Reverence, das seltsam Verhalten, die Barons beim Abendessen, sie alle deuteten auf ein einzig Wahrheit hin, da ein klar Antwort gab is, noch immer, nicht, dot is war, als heit sich Nebel in seinen Kopf wäschlichen ungesehen Gedanken, mit Unsicherheit wernbelt. Da Poirot wast, das Frustration sein Artil nicht trüben dürft. Jedes noch so klein Detail hat Bedeutung. Kennt Diocese Master Shan, wie der kleinst Feller in einer Geschichte, die ganz luge oftikan, konte, dat awanti sich, vom Fenster ab on die stage, ab niftai ogen zusammen, als in den Salon, zurückkehrt, sein Schritt halten durch den leeren Fleur, die still war schwör, fort von der last gesprochener Gedanken, hat alle befragt, und da hat, die einfried, die Wahrheit, ans Licht bringen kennt, noch nicht, gestellt dot is, Wahrheit, sie alle zu konfrontieren, die GGT hatten sich im Salon versammelt, jeder workt, leicht besorgt, als spürt, wie sich das, netsam in Herem, immer enger, zus amenzog, bis auf Lieses, Gemmermel ungelegentliches, Chloran, einer Titus, war, is, still, im Raum, Poirot, trat ein, sein Präsenz, war, gebetarisch, sein, Schritt Bedgkeg, Mesdames et Messieurs, sagda, mit sanfer, aber fester Stimm, ich, Hebilanga, ober die Irignis, de Gestrigen, abends nakadacht, an de Bentage, nan Vol Mitarbeit, sie alle Sindoff, die oder ender wissen dies, Engelegenheit verwickelt ist an alles Licht das ich ihr Positionen besser, wüsste der Reverend Deram Kommenführer gesessen hat, blickt auf, die Stirn vor Sorge gerunzelt, was meinen Sie, Monsieur Poirot, wir haben Ihnen bereits erzählt, was wir wissen, Poirot warf dem Reverend einen kurzen Blick zu. Dann wandte seinen Blick Miss Cray zu, die am Fenster sah an seinem Blick aus, which, aber sehen Sie, was itchways reicht noch nicht aus. Ich must ihr verhalten letzt noch hat verstehen, jeden Blick, jed Gest, jedes Wort, sind dies Dinged, dies kleinen Erkennis, die mich zur Wahrheit fuhren. Im Rom herrscht leicht Bugang, da niemand sagt ein Wort. Poirot ließ die still in der Luft, schweben und ließ die Betonung, seine Wort auf sich wirken. Dann ohne ein weiteres Wort begann mit gemessenen, Bejд sa auf an de Besuch gehen. Miss Cray sagte plötzlich, unterrichtet seinen Blick auf sie, wherein in unseren Gesprachen juerst ausweichend. Das feindlich merkwürdig aber ist nicht ihr Schweigen, das mich fasziniert, sind ihr Augen sehen Sie. Miss Cray, wenn sie sprechen, hascht ihr Blick schnell, als ob sie jemanden erwarteten jemanden, der nicht da ist im Zimmer wurde still. Miss Crays Hand, die zart auf
der Armlen, Ears, Stalls, Root, sucht ihr Lippen, fenten sich, dat sie sagt nichts. Poirots Blick blieb anwärend auf sie gerichtet. Aha, vor, Poirot, fort, an de Sein, Tong wurde etwas schärfer, sie mir fällt eils auf. Wie ihr Blick schweift, wie ihr Hand zittert, das sagt mir was. Is sagt mir, dass sie lügen, von die sie lügen, aber mehr als nur das Verschwinden. De Barons, Miss Cray oretit, dass sie behielt, die Fassung, ich weiß nicht, was sie meinen. Poirot erwidert, CMIT, etwas zu, fester Stimm. Ich habe ihnen eils, Ersglot, was ich weiß. Poirot trat ihnen Schritt vor, sein Gesichtsausdruck war streng. Nein, das haben sie nicht. Sie haben mir nichts voneinander. Die Person, die, auf die der Baron gewartet hat, die sie kennen, darum hielt den Atem, kon die Spanning war greifbar. Miss Cray's Augen weiten sich, dass sie zeigt. Nichts angepresst die Lippen fest aufeinander. Poirot wandte seine Aufmerksamkeit den anderen zu. Der Baron war nicht allein verschwunden. Es ist jemand in diesem Raum, der mehr weiß als zugeht. Vielleicht sind sie es, Reverend Pendlebury. Vielleicht sind sie es, Lord Fenton. Oder vielleicht ist es jemand ganz anders. Lord Fenton rutscht unbehaglich auf seinem Stuhl hin, und sein Blick hascht, zurte Poirots Blick war wie ein Skalpel an der Durchschnitt sein unbeagen. Lord Fenton, sagt Poirot, ließ fast implodeten. Sie werken verlegen werhem. Sie waren mir gegenüber, am wenigsten, entgegenkommt. Ihr antworten, sindweg, und ihr verhalten, lasst vermuten, dass sie etwas verbergen, was ist es? Fenton presst die Lippen zusammen, sagte aber nichts. Poirot verantwortet fort. Ich weiß, dass sie lügen, Lord Fenton. Sie haben es vielleicht nicht bemerkt, aber ihr Haltung wird, sie, ihr Hand sind eingespannt, ihr Schultern steif, sie machen sich auf etwas gefasst. Fenton Bistei, Jane zusammen, blieb aber dennoch still. Poirot wandte sich wieder Miss Cray zu. Kennen Sie die Person, auf die der Baron gewartet hat? Miss Cray wissen Sie, wenn erwartet hat. Miss Cray's Blick hascht nicht, Sir, und Poirots Blick folgt ihrem. Sie schien zu, Zeigorn, als huge, sie die Konsequenzen ab. Die in Tholung der Wahrheit MIT, sich bringen word, schlieglich sprach sie, kaum mehr als ein Flüstern ich, das Tuesday ich, gab sie widerwillig zu. Der Baron erwartet, jemanden, der nicht, der Grab gehört. Hat ein Treffen MIT, jemandem, Virenbart, Poirot, buut sich vor, an de Niftei Augen zusammen, an de Warwardies Person, Miss Cray. Sie sah sich im Raum, am ihr Blick blieb, an den Gesichtern der anderen hängen, als sucht sie noch Unterstützung, dort niemand, sprach niemand, ruht sich, schlieglich sufsti. Sie resigniert, is war Lord Fenton, saget CMIT leicht zitternder Stimm. Der Baron hat sich gestern, abend mit Lord Fenton getroffen, aber urgent etwas ist schief gelaufen. Poirots Hörschlag beschleunigt, sich das sein Gesichtsausdruck blieb undercover. Ist etwas schief gelaufen, was ist passiert? Miss Cray blickt auf ihr Hand, deren Fingernerves im Schoß kreisen. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe sie, kurz vor dem Verschwinden, de Barons streiten hen, es war lot, aber kurz. Ich konnt die Wort nicht
deutlich verstehen, aber es klang, als wär Lord Fenton wottend. Sagt, etwas von einer Schuld, dann herrscht still. Und danach war der Baron verschwunden. Poirot holt tief Luft an, ließ die Last. Dieser neuen Information erst einmal sacken. Lord Fenton war der heimlich Gesprächspartner des Barons gewesen, und die was auch immer zwischen ihnen vorgefallen war. Es hat zum Verschwinden des Barons Jeffu HRT.O war dem Ziel einen Schritt nachher gekommen. Aber das Rätsel war noch lange nicht gelöst. Poirots Gedanken rasten. Was hat Fenton dazu gebracht, sich gegen den Baron zu wenden? War in besten Ehrstreit, und die was noch wichtiger war. Wo war der Baron geblieben? Wat los dretta sich Poirot am andigen zur to die GGT beobachten, in ansicher was sie erwarten word. Ich bin gleich, Zurich, sag dir ruhig, aber ein Scheier steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht, als Poirot den Rom verlei. Arbeitet, bereits, MIT, den Gedanken, darin, die einzelnen, Teil de, follows zusammensetzen. A word der soch auf den Grund gehen. Das tat IMMER. Poirot ilt, durch den Fleur rendem die neuen Informationen von Miss Cray durch den Kopfe gingen. Lord Fentons Bataillon war unbestreitbar. Und da erschien ihm das Verschwinden des Barons wie ein Rätsel, MIT, Wieland, offenen Fragen, hat ein Auseinandersetzung stattgefunden, daran besten für Poirot, kein Zweifel, aber warum war ausgerechnet Lord Fenton so wottend Jordan, warum ging es bei ihrem Streit, und noch wichtiger, warum war der Baron spurlos verschwunden? Betrat die Bibliothek den Ort, an dem sich die Geschichte zuver versammelt hatten, darum wirkt nun irgendwie fehl am Platz, als Burg och Geheimnis die, nur das Richtag Augenpaar, Orkenen Kant, die MIT, Lederjabunden, Bunden, Jeffelten, Butcherogel, Uberogeten, in die whereon, nicht die Literation work, die Poirot interessierten, nein, such noch etwas viel, Cleanerim, etwas white vinegar, aufgelegem einem, hinem Detail, einem Moment menschlicher, schwarz Poirots Blick schweift, durch den Raum, da neich erregt, sofort sehen, Aufmerksamkeit, die Fenster, waren geschlossen, die Vorhänge, zu gesehen, ein schwacher Pfiffantobakuch lag in der Luft, da der Überhanus gab es niets Interessens, da hat mehr erwartet, etwas, das im wahrsten Wort, wohin der Baron gegangen war oder war an seinem Verschwinden beteiligt, war dort owalt gerad gehen, als in ein Gergasch, auf kein Lieses Rachel wie das, Rachel von Papieren. Poirot kniff die Augen zusammen, und ging ließ in die Hinters, des Zimmers, wo ein kleiner Schreibtisch stand, alles anher.com, sah das, ein der Schubladon, einen Spalt breit, offen, stand vorsichtig verniet, sie am nichts zu beschädigen darin, unter einem Stapel Papier, lag ein, am Schlag door, am Schlag war, an Beschrift, die Kontenats, als wär Aschan, einmal geöffnet worden. Poirots Finger verweilten einen Moment, und dann ran dorn. Dann zog in heraus und faltet den Brief. Darin vorsichtig OHEINANDER.is war ein einzelnes Blatt Papier. In hastig geschrieben, die Tint an manchen Stellen verschmiert, als sei der Schreiber in Eil gewesen. Poirots Lippen bewegten sich lautlos, rend den Inhalt los.
Wenn du hier liebend rauskommen willst, musst du mich treffen, Mitternacht, die alte Mule.com, allein. Ursel is niemandem, der Brief war nicht unterschreiben, das sein Botschaft war eindeutig. Der Baron steckt in Schwierigkeiten und hat ein Ultimatum erhalten. Die Verwandlung des Worts lebendig fiel Poirot sofort auf, deutet nicht nur auf einen Geschäftsstreet hin, sondern auf etwas viel Geflitschers, etwas das Leben an der Tod bedeuten kann. Aber warum war der Baron so geheimnisvoll gewesen? Warum hat niemandem von dem Treffen erzählt und wer hat dies Notiz geschrieben? Poirots Gedanken rasten durch die Möglichkeiten und versagten die Puzzleteil zusammenzwegen. Im Lieses Gurgisch hinter, im Lies Poirot, sich rasch umdrehen, war Miss Cray, ihr Gesicht, bleich ihr Augen war, Angst gewittert, Monsieur Poirot, ich tat mir leid, sie zustren, aber ich must mit ihnen sprechen. Poirot hab ein Augenbrau, und sein Blick wurde sanfter, als sie betrachtet. Was ist los, Mademoiselle? Sie betrat den Raum und blickt nervös über die Schulter, als versteht sie, Jamon kennt sie beobachten, ich weiß nicht ob das wichtig ist, begann sie mit leicht zitternder Stimme, aber mir ist etwas angefallen. Als Lord Fenton und der Baron gestern Abend stritten, habe ich einen Teil ihres Gesprächs mitgehört. Natürlich sollte ich nicht trennen, aber Poirots Interesse war geweckt, fahren Sie fort. Ich habe nicht alles verstanden, sagt Miss Cray und biss sich auf die Lippe, aber ich habe gehört, wie Fenton einen Namen erwähnt hat. Hat ihn so schnell ausgesprochen, dass ihn nicht deutlich aussprach, aber klang wie Martin. Ich bin sicher, war Martin. Poirots Herz stockt. Der Name sagt ihm zunächst nichts, dass sie dann erinnerte, als ich an die alten Bekannten, von denen Lord Fenton im Vorbeigehen gesprochen hat. Gab es eine Verbindung zwischen ihnen? Und warum hat Fenton während des Streits jemanden namens Martin erwähnt? Martin, sagen Sie, wiederholt Poirot langsam rend, sein Verstand auf Hochteron arbeitet, erinnern Sie sich an euch etwas, hat Fenton noch etwas über diesen Martin gesagt? Miss Cray den Kopf, nein, das ist alles, aber ich habe das Gefühl, ist wichtig. Poirot nickt nachdenklich. In der Tat, Mademoiselle, Sie haben gut Arbeit geleistet. Dieser Martin ist ein Schlüsselfigur. Jetzt geht es darum, seine Identität herauszufinden. Aber Miss Cray war noch nicht fertig. Sie holt tief Luft, bevor sie wieder. Da ist noch etwas, fügt sie hinzu. Ihr Stimme kommt mehr als ein Flüstern. Ich weiß nicht genau wie das hier zusammenpasst, aber ich denk, Sie sollten es wissen. Bevor der Baron verschwand, sagte etwas seltsam zu mir. Poirot legt fasziniert den Kopf schief. Was hat gesagt? Miss Cray ziggert und sprach dann ließ. Sagt, derjenige, dem du vertraust. Word, dich, veriten. Sagt, so kalt, als was das etwas Schreckliches passieren wird. Ich weiß nicht, warum es gesagt hat, aber ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Poirots Blick wurde scharf, im Wert. Der Baron hat jemanden erwartet, hat Fenton in Veriten. War das Verschwinden des Barons das Ergebnis einer persönlichen Rausch oder steckt jemanders dahinter, jemanders sich im Verborgenen versteckt, beobachte und auf den Richtigen
Moment war Tiet, am Zuzusch, Logan. Poirot, Richted, Sitchoff, sein Verstand, War, Clara, den G. A Wust, Wowin, a Als, Naxt, Gehen must. A Wanti Sitch, MIT Ruhiger, Aber Fester Stim, and Miss Cray, Wieland Dank für, ihr Hilf, Mademoiselle C. Whereon mir ein groß Hilf. Sie nicht, da, Poirot, kant die Unsicherheit in ihren Augen noch immer erkennen. Ich möchte nur wissen, was MIT dem Baron passiert ist natürlich, erwidert Poirot ließ MIT einem Hochwand Mitgefühl in seiner Stimme. Und wer worden is a herausfinden, Mademoiselle, ich werd die, Wahrheit ans Licht bringen. Damit verlei Poirot, den Rom, sein Gedanken, wären bereits auf den nächsten Schritt seiner Ermittlungen gerichtet. Hat einen Namen, Martin Undi, dieser Name werd in Süden antworten, fuhren die sagt, die Puzzleteil fügetun sich. Zusammen das Spiel hat begonnen. Poirot kehrt nicht sofort in sein Suite Zürich. Stattdessen fragt diskret noch der Adress der alten Mule, die in der Notiz erwähnt würde, die in der Bibliothek gefunden hat. Der Gottschalk Butler, eindrottiger Mann namens Sedgwick, der die Angewohnheit hat, viel zu oft zu blinzigert, bever den Weg erklärt. Sie ist völlig verfallen, Sir. Ein Gaswitter, vorbei am Obstgarten, under durch den Wald, da ist Zeit, jaren niemand mehr gewesen. Ziemlich gefkrich sagt man, die Deilen sind halb Veritat. Poirot dankt MIT in einem heiflichen Nicken und macht sich sofort auf den Weg. Anstatt auf die Dunkelheit zu warten, Mitternacht, mocht die im Brief angewiesen sein, da die Dringlichkeit in Poirots kleinen grauen Zellen lot ihm kein warten. Must die Situation verstehen, den Schauplatz, dessen was nun wahrscheinlich die letzt freiwillige Bugang des Barons sein wird. Der Spaziergang war still, gedwammt Warmroschen, der Boom unter dem Rachial, trockener Blätter unter seinen Füßen, der Abstarten an dem Vorbekommen, worauf unnatürlich wie ordentlich, ein weiters Zeichen für Lord Fenton's Vorlieb für Control und Representation, da der Weg, Zormul mit schnell von dieser Ordnung schlangelt sich, schmal und führt zwischen den Blumen hindurch und das Unterholz Roberti, den vergessenen Weg Zurich, als Poirot endlich das Gebgut erreicht, blieb Astahen an der betrachtet is, die alte Mule war, kaum mehr als ein Skelett, ihrer selbst, die Mauern aus prägelnden Steinen, das doch halb eingestürzt an den einer, sieht lent ein großes, verrostet's Rad, dessen Eisern, Jane sie die Fenster waren entweder vernagelt oder sie vertrommert, und ein großer Riss verlief wie ein Sackig nach durch den Schornstein. Poirot betrat vorsichtig den Raum und die Maid mit de gefkrich gulbeten Bodens, der Raum roch not Schimmel und de veritatum Holz. Is war still, so still, und da spürt Poirot, das dort erst kürzlich etwas passiert war. Stublikon wherean verwischt, an de Seine Oberjahr geduldiger, beobachtang geschelten, Augen bemerkten, einen Stiefelabdruck in der Eck, der noch immer in einem Schmutzfleck steckt, wo Regen Durches doch eingedrungen war. Jemand hat dort gestanden und weiter spüren, abjuetzti, an Gleichmajaj, absetz, dutetan darauf hin, dass jemand hastig weggegangen war, kein Camp sondern alarmierte Bugung, adacht sich untersagt, ein Kleinkorb im Holzboden, den Abdrack eines Absatzes, tief, genug, von einer
plötzlichen, Gutsverloj, Stammen, zu können, an ein Schimmer, was, mitteilliches, versteckt unter, in am kaputten, Brett gegenüberliegenden Wand. Poirot hab vorsichtig herver, eine Mensch hat kennt noch, Gold monogrammiert, BVD dem Baron Poirot, rich teeth sich langsam, auf unseren Zelt die Stirn. Der Baron war zuivolus hergekommen, da wenn dies ein Rendezvous gewesen war, hat schlecht geendet. Unter die Tatsache, dass der manche Denknopf nicht jeffenden worden war, so untypisch für einen Mann. Der so viel Wort auf sein, Ugeris legt wie der Baram, dutet darauf hin, dass etwas passiert war. Das in Flocht gezwungen oder in deren gehindert hat, sein Habsel zu holen, war die Notiz ein Fall gewesen. Gelas, wieder hinastrat, die Sandstein schon tief, am Horizont kehrten, Poirots Gedanken zu dem Nomen Zurich, den Miss Cray aufgeschnappt hat, Martin aberot, etwas in seinem Hinterkopf, etwas, das Anoch nicht einordnet hat, kehrt ins Haus, Zurich on the Bad diskret, am Einsekten des Gastebak, das, der Haushalt für, formell Anlass führt, Lord Fenton's Abendessen, waren davor bekannt nicht nur Familienmitglieder, Sandorn och influssreich, Personlichkeiten anzulukan, ein Gastebak, word geffert worden, an de Dialekt, befand sich darin ein, vergessen, Unterschrift bracht im das Buch und legt auf, innen bei Stiltisch, immer bei Stiltisch, immer bei Zimmer. Poirot blättert, vorsichtig, am notiert, sich nomin, Lady Holbrook, Major Erskine, Dr. Falk, Lady Aurelia's cousin, aus Wien, der Auslandsitach, aus Brussel. Da, stand mitten auf einer Seat, in hastig gekritzt Letterschrift, ganz anders als die sorgvoltige Kalligraphie. Der anderen, Martin L. Ravenswood. Poirot tippt den Nomen, legt mit dem Finger, en an Klingelti. Dan oniet noch Sedgwick, dieser Mann, Ravenswood, war ein häufiger Besucher. Der Butler sucht, legt zusammen, nein, Sir, war erst einmal hier, und es war fast einem Jahr. Komm ohne groß Ankündigung. Lord Fenton sagte, sei ein alter Freund aus Studienzeiten. Aber wenn ich das sagen darf, an diesem Abend herrscht ein Guss Spanning Poirot. Büt sich vor, was für ein Spanning Sedgwick sigert. Das ist schwer zu sagen, Sir. Nur so viel, der Baron war nicht da selbst. Die beiden unterhielten sich allein im Billardzimmer, und danach wird der Baron erschüttert. Ging ins Bett, und dieser Ravenswood was ist aus im Juradan. Ist am nächsten Morgen abgereist, seitdem hat ihn niemand mehr, zumindest nicht so ich weiß. Poirot lehnt sich zurück. Ein Verbindung, instant. Wenn Martin Ravenswood Verbindungen soll, zum Baron aus, Orch zu Lord Fenton hat undin, in innen früheren Konflikt verbekelt gewesen war mat das zurückgeckert, war vielleicht unter einem anderen Deckmantel, vielleicht heimlich, aber warum jetzt, und zu welchem Zweck? Poirots Gedanken wurden unterbrochen, als Inspektor Catchpool, mit einem nervösen, Gesichtsausdruck, den Raum betrat. Poirot, ich habe Sie gesagt. Das Wort, Sie interessieren. Poirot legt die Fingerspitzen aneinander. Sprich, mon ami, hut nach Mittag wurde, ein Nachricht zugestellt, sagt Catchpool und hielt ihm einen gefolterten Zettel hin. Kein Absender. Einfach am Partnerhaus abgeben. Poirot nahm entgegen an den Niff.
Die Augen zusammen, also das geflütet Papier verniet. Die Nachricht darin war, einfach und auf einer alten Maschine getippt. Du schaust in die falsche Richtung, der Baron ist gegangen, weil is wollt. Hat Angst vor etwas, das getan hat. Hat sich vor Jaran ihnen Feind gemacht, und dies Schuld ist flig, auf, noch einem Verbrecher. Süße Chan, das Verbrechen litt bereits hinter dir. Gab keine Unterschrift, keinen Nomen, Poirot hielt die Notiz. Gegen das liegt unbetrachtet die Schrift. Das ist keine Warning, sagt Lies. Ist ein Umleitung jemand will ans Glauben machen, der Baron sei, freiwillig geflohen, aber warum? Wenn einfach geflohen ist, warum hat dann einen Manschetenknopf, Zirk Gellison, warum hat ein Treffen, Mitternacht, Virenbart, Catchpool kratzt sich am Kopf, das klingt noch, einer Panikmach, jemand versagt, ans von der Spur, abzubringen. Poirot nickt langsam. In der Tat, sehr nahe. Wahrheit liegt nicht hinter uns, wie es in der Notiz heißt. Sie liegt, wie uns knapp, außerhalb unserer Reichweite. Standoff angeblickt sehr. Turch muss noch einmal mit Lord Fenton sprechen, als Poirot empfand. Lord Fenton mit einem Brandy in der Hand an der Bessendem, Gesichtsausdruck im Rochezimmer. Ja, schien nicht beruhigt, den Detective Susian, schon so bald Zürich, fragt und nippt an der Bernstein-Farbahn Flüssigkeit. Poirots Ton war leicht. Ich find immer, es ist am besten, das Eisen zu schmeiden, solange es heiß ist, und hier gibt es einig Eisen, die glahend heiß sind, glaub ich. Fenton lacht trocken. Ach ja, Poirots Blick würde Ersland sie. Mir von Martin Ravenswood. Das Brandyglas blieb auf halbem Weg zu Fentons Lippen stehen. Ravenswood ja, war letztes Jahr higher oder, weiligt ein alter Freund. Fenton stellt das Glas vorsichtig ab. Alter Freund, ja. Obwohl is nicht gerade als herzlich Freundschaft bezeichnen wird. Wir waren uns Malna in Oxford, dann wurde is sauer. War in unangenehm Geschäft im Ausland verwickelt. Ein Finanzskandal in angenehme Gefallen, die kam zu mir in der Hoffnung auf Hilfe. Ich lent ab und die War kennt den Baron. Fenton Ziggert, Irwij Krusten sich vor, Jeren in Europa. Ich glaub, es gab ein Joint Venture, aber ich kenn die Einzelheiten nicht. Ich habe versagt, mich daraus zu halten. Poirot nickt langsam. Und da traf der Baron in der alten Mühl jemanden der, in keiner Seitlis, seinen eigenen Manchetentum zu holen. Fentons Augen flackerten. Wollen Sie damit sagen, Ravenswood ist hier. Ich mach keine Vorschlag, Lord Fenton. Ich stell nur Fragen. Die Antworten werden kommen. Fenton saget nichts, aber sein Griff das Brandyglas wurde fester. Poirot wandte sich zärter, hielt aber, in wenn Sie etwas zu verbergen haben, mon ami, dann bitt ich Sie inständig, warten Sie nicht bis zum Schluss. In solchen Fluen entscheidet oft ein Versagung, obergurachtiget, und der Tragödie, und der damaging Poirot. Nan sicher das Dörnehm, Martin Ravenswood mehr war als ein Geist aus der Vergangenheit. War der Schatten, der nun über die ganze Angelegenheit fiel, und der Schatten, das was Poirot, klammerten sich immer am nächsten an die Lichtquelle. Poirots
Schritt halten durch die Großhalle. Elser Lord Fenton Verrier, die last seiner Gedanken, lastet schwer auf im Ergandetus, stimmt nicht in diesem Herrenhaus, etwas das noch nicht in Thought war, obwohl hinter den Schatten lauert, hat nicht die Absicht, das verschwindende Baren zu in am weiteren, vergessenen Rätsel werden zu lassen. Wenn Poirot eins was dann war dass die Wahrheit immer da war und geduldig darauf wartet ans Licht zu kommen. Die Frage war nicht, ob sie in Thought werden würde, sondern rennt Poirot sein Zimmer betrat, gingen ihm die Nussen in so langen Noche immer durch den Kopf her, der Name Martin Ravenswood und die merkwürdigen Details am in Harem, whereon some Kern, der imidlangen, Jordan. Ravenswood war noch sinem Treffen, mit Lord Fenton, und dem Baron, nicht infok, von der Bildflut verschwunden. Nein, blieb ein Schatten, an der Wurf, an Klarheiten, ober die ganz in Gelegenheit. Wherein hat Fenton sein froher Verbindung zu Ravenswood so ausweichend beschrieben, und wherein war der Mann noch all der Zeit wieder aufgetaucht, des Raton einer Kutscher drogen, orecht sein Aufmerksamkeit, das Gurgusch war seltsam, ein Einson Kutscher zu dieser Stand, Poirot's Blick wandert zum Fenster und ein anflüchtigen Moment. Lang fragt sich sich weiligt, am eine Entwicklung in dem Fall handeln, kannte da, außer den Vorhang Zirksog, sa nur die fernen Lichter de, Dorfs die, in der Not, verschwanden. Wie Licht war an der Zeit, noch einmal, mit dem Hauspersonal zu, sie, hatten ihr eigenen Ansichten, wherean oft aufmerksamer, als man erwarten wird, und schien, als hätten sie etwas bemerkt, was anderen entgangen war. Wenn Ravenswood auf Urgendein heimlich mit dem Baron zutan gehabt hat, must ein Spur geben. Ein die an einem ganz unscheinbaren Ort hinterlassen worden war. Poirot ging hinunter in die Kutsch, wo das Gurgusch abgegamter Teller und die Stimmen die Luft erfüllten. In der Kutsch herrscht Geschwieges, Treiben und die Kakin. Einstimmig, Frau Nomans, Mrs. Holloway, war die erst, die ihn bemerkt. Monsieur Poirot, sagt sie, wischt sich die Hondenero, scherze be und nicht respektvoll. Wie kann ich ihnen helfen? Ich, macht sie bei ihrer Arbeit nichts drin. Madame erwidert Poirot, mit einem höflichen Lackil in aber, ich muss tragen, gab letzt noch hat etwas Anschwinliches im Haus, irgendwelch seltsamen, Gurgusch, irgendetwas, das ihnen merkwürdig vorkom. Mrs. Holloway warf den anderen Mitarbeitern einen kurzen Blick zu, bever sie mit gesenkter Stimmsprach. Nun, da sie Gerard erwannen, da war etwas merkwürdig. Ich wollt vorher nicht sagen, erst, wenn ich mir sicher war. Poirot büt sich leicht vor, sein Interesse war. Joicht was Madame, da war ein Mann begann, sie, der Kurs vor Mitternacht, in die Kutsch kam an die sich umsah, als woller nicht gesehen worden. Ich dacht zorstis sei ein Angestellter, aber als ich in Genor sah, erkannt ich, dass an Fremder war, nicht dem Anlass entsprechend gekleidet, nicht wie ein Gast, underworked, Nerves, als word a jemanden erwarten hat, gesprochen, fragt Poirot, mit ein dringlicher, stimme, dat Mrs. Holloway nicht, fragt obinoch, Flaschen Wien, das seien, und ich sagte ihm,
der Keller sei voll, aber a Walt keinen wien, nein umant, broached etivos sturkers. Ich gab im ein Flash Brandy, und nam CMIT, wohlgemerkt, ona zu Bezelon, ich habe mir demals nicht viel dabei gedacht, a benem sich nicht wie ein Stammgast, also dacht ich our, dean Freund de Barons. Darauf einen späten Drink vorbegammen war. Poirot runzelt die Stern, hat dann auch das Haus verlassen, uja, ist eilig abgehauen. Als Heitmann in Schan ein, weil wartet. Ist durch den Hinterausgang gegangen. Ich habe ihn nie wieder gesehen Poirot, niftei ugen zusammen. Der Bessig, de Fremden, so kurs noch dem Verschwinden, de Barons war kein Zufall. Gemmend, manipuliert, die Umstand, de Verbrekens, vielik dem von der Wahrheit, denkt Mrs. Holloway an de wanti sich zum Gehen. Renda im Kopf bereits die Puzzleteil zusammenfügt, da Elsa durch, die Halle ging. Viel sein, Blick auf, ein Gestalt, die im anderen End stand, teilweise von den Schatten verdeckt, war Lord Fenton. Ah, Poirot, sagt Fenton, mit angespannten Stimme itius, hab ich sie gesucht, ich habe sie gesucht, ich habe unser Gespräch noch einmal überdacht und glaub, dass mehr hinter der Situation steckt, als ich zunächst zugegeben habe. Poirot hielt ihn an der Muster den Mann einschend, wirklich an das möchten Sie mir offenbaren, my lord. Fenton trat her sein Gesichtsausdruck wargrimmig. Ich habe über Ravenswood nachgedacht. Du hast recht, dass du noch im fragst, aber ich muss dir etwas sagen, etwas, das ich dir von Anfang an sagen sollen. Poirot hab ein Augenbrau. Fasziniert von Fentons plötzlich Wandel in seinem Verhalten. Ich, hierzu. Fenton ziggert, und sufsti dann. Ravenswood und ich, whereon vor, jaren in eingefröhliches Gest, vergilt is, wurde nie, öffentlich bekannt, nie in der Gesellschaft diskutiert, aber is gingam Geld, ziemlich viel, gineg, am Dinge schiefgan zula son. Ich habe ihm einmal geholfen, ich dacht, ich kennt ihn retten. Aber die Folgen dieser Entscheidung laston, noch immer auf uns. Poirots Interesse wuchs noch mehr, was war das für eine Gelegenheit, was für Konsequenzen hat das, ist jetzt egal, sagt Fenton schnell, aber Ravenswood war verzweifelt, errannt vor etwas davon, vor dem ich ihm nicht helfen kann. Ich habe ihn gehört und ihm gesagt, soll verschwinden, und hat das, fragt Poirot scharf. Fentons Augen flackerten. Nein, ist zurückgekommen, werhem hackt Poirot noch, und was hat das mit dem Baron zutan? Ich weiß nicht, gab Fenton zu, und schien am Fassung zuringen, aber ich, Vermut Ravenswood ist gekommen, alter Rechnungen zu begleichen, und zu bing don, was vor Jahren begonnen hat. Und ich glaub, der Baron hat, vielleicht, den Preis für mein Feller bezahlt. Poirot, mustet Lord Fenton einen langen Moment, ließ die still suchen ihnen aufkommen, das plötzliche Verschwinden des Barons, die Mysteries Notiz und die Hinweis, die noch Ravenswood forten alle zu, in am einzigen Schluss, Ravenswood war zurückgekehrt, nicht nur am Roch zu, sondern aus einem Wilpe Grund. Der Baron war sehr schachfiger Jordan, gefangen im Netz eines Konflikts. Der lange war seiner Ankunft, nein, es gab noch einen Schritt,
Ein letztes Detail zu verstörbarem war nicht einfach nur ein unschuldiges Opfer eines gefährlichen Spiels gewesen hat ein Rolle gespielt, ob wissentlich oder nicht ist. Woran derzeit herausfinden, welche Rolle in diesem komplexen Rätsel gespielt hat. Poirot wandte sich MIT entschlossener, mein wieder, Lord Fenton zu. Ich muss noch einmal MIT dem Personal sprechen und das Arbeitszimmer de Baron Sie an is Fellonoch Teil dieses Puzzles. Mein Freund ich werd nicht ruhen, bis ich sie alle habe Fenton nicht langsam. Sein Gesicht war blass, net ich werd dir zeigen. An der End, Poirot, ins Arbeitszimmer, folgt, rasten, sein Gedanken, bereits an der Aberlegden die, nach sein Spielzug. War sich nun sicher das Verschwinden, de Barons kein Zufall war. Da war spielt das Spiel und der Wort wurde einfach nur ausgenutzt, und wie weit wird die Wahrheit reichen, die dunklen Geheimnis der Vergangenheit zu enthüllen, war nur ein Frage der Zeit. Bis Poirot herausfinden wird, das Arbeitszimmer war ein imposanter Raum, MIT, dunklen, Holzvertiefelemen an den Wänden, Regeln, Waller, ladorch bundener, Bucker und das Schworen, samt Vorhängen, die das Licht zu abzuschinen wars. Es wirkt wie ein Raum für wichtig Enkidangen, Enkidan die, niemals Busters getroffen worden sollten. Poirot beobachtete jeden Zentimeter ALSR eintrat und de sein scharfen Augen bemerkten die Satteln und davor das Gemmend, den Raum länger seit nicht benutzt hat, ein dann Staubschicht hat sich auf der Eckte Schreibtisch gesammelt. Da auch darin wären frisch Abdrack, so sie ein Hinweis, der auf das etwas bewegt worden war, vielleicht unachtsam. Die Abwesenheit de Barons war hier bissens kleinste Teil spürbar. Lord Fenton trat zersiet, sein Gesicht verfinstert, sich war unbehagen wie sie sein Poirot, gibt es hier nichts, was von Nutzen sein kennt, hier wird gearbeitet, nicht geheimnisvoll. Poirot saget nichts, sondern ging zum Schreibtisch, strich MIT den Fingern darüber und wischt den Staub beiseite. Wo kürzlich ein Schublatt geöffnet worden war, ein schwacher Tobackerak lag in der Luft, itivos Scarfs, und de Beisenders, die Art von Roche, die man mit Aufregung oder Nervosität assoziieren kennt, und nahm in dem großen Ledersell hinter dem Schreibtisch Platz, und nahm sich einen Moment Zeit, die schien zu betrachten was. Walt Ravenswood vom Baron, fragt Poirot, ließ, ohne aufzusehen. Fentons Blick huscht zurter. Also wartet ihr herinkom, dann sufsti, ich habe dir, daschan, gesagt, ich weiß, nicht, nicht, ist, ja, seit ich in das letztmal gesehen habe, war in Saigon, where mal ein zemlich, gefgeliches komplett, verwickelt, alles verschwand, dacht, ich war für immer, aber jetzt ist zurück gekehrt, bin die Poirot, den Satz für in aber warum ist auf, dies ist unwissend zurückgekehrt, warum ist zu dem Baron zurückgekehrt, der wie ich anem, nichts MIT, früheren Geschwätten zutan hat. Fentons Mien verfinstert sich an die Ging langsam, zum Fenster und blickt MIT, abwesendem Blick hinaus. Ich bin mir nicht sicher, es kennt Zufall sein, oder auch nicht. Der Baron hat, in einem gewissen Reichtum, macht Einfluss, genau das,
was Jemenden v. Ravenswood of sich aufmerksam machen, keint Poirots Augen glanzten. Also aufstand on dem Buckeriegel, hinter dem Schreibtisch ging sein Hand glitten on a pause, ober die Titel, als sucht a notch, etwas das nicht sofort sichtbar war, und da hat Ravenswood nicht gethet, oder ist einfach verschwunden, fenten dritter Sitzscharf, was wollen Sie damit sagen, dass a notch liebt? Poirots Lippen versagen sich zu einem kleinen, rätselhaften Lächeln. Ich behaupt nichts, mein Freund, aber es ist merkwürdig, nicht wahr? Wir finden einen Rom ohne Kampf, einen Bären, dessen Verschwinden fast zu sauber wirkt. Keine Anzeichen von Guld, kein Hinweis auf einen Kampf, nur ein Vermisster. Als von selbst gegangen, im Zimmer herrscht still, nur das Lies, ticken einer Ohr an der Wand, war zu hören, fenten schien, mit Sinnen, Gedanken zu ringen, die Poirot, stets, geduldig, lies, imseit, schlieglich, sprach, fenten wieder, da, sein, Stimmklang, eingespannt, weil etivos zirkelten must. Was wollen Sie damit sagen, Poirot? Poirot drehte sich sein Blick blieb unverwandt. Ich sage, der Baron ist nicht aus eigenem Antriebe verschwunden, ist überhaupt nicht verschwunden. Jemand hat sein verschwunden inszeniert. Ich glaub, dies Person steht sehr nah fentens, gesegt, überlegt, aber abbehielt, die Fassung, und wie können Sie sich da so sicher sein? Poirot habe ein Augenbraue, sein Stimm sanft, aber bestimmt, weil ich jedes Detail beobachtet habe, mon ami. Die Brandyflasch in der Kutsch, den Nachtrikotsch, den nachtlichen Besack, de Mysterissen, mans Ravenswoods, seltsam Aktivität des Arbeitszimmer de Barons. Seien Sie, de passt etivos nicht. Ein Puzzleteil passt, nicht fenten trat, vor, an de Bolt, die Fust. Was wollen Sie, Poirot? Poirot blickt sich noch, einmal im Arbeitszimmer, am Bevar, an Herr ans Fenster, trat. Ich möchte verstehen, warum der Baron verschwunden ist. Aber ich möchte auch verstehen, warum Sie die Vorstellung, kennt noch am Leben sein, so schnell verworfen haben. Ihr Reaktion auf dies Möglichkeit, Ihr Leugnen, erscheint mir so sicher, so schnell fenten schlagt sichtlich Beunruhigt, Sie verschwenden, ihr seid Poirot. Der Baron ist weg und niemand versteckt. In Poirots Blick wurde sanfter, aber nur ein wenig. Ich glaub Ihnen nicht, my Lord. Hier ist etwas passiert ich. Beginn, Gerard. Erst, die Tragweite, zu begreifen, nun frage ich. Sie noch, einmal, waren wherein, CUND, Ravenswood, verwickelt. Fentens Augen flackerten, Kurs vor Angst, bewarar sich, mit, starrem Rocken, abwanti ich. Habe dir da gesagt, is spelt keine Rolle mehr. Ich denk, schon, erwidert, Poirot, ich glaub, is ist sehr wichtig, Sie verbergen etwas. In diesem Moment pfeffni sich die Torsum Arbeitszimmer, und ein Dienerin erschien mighty, einer Nachricht, die Frau, ein nervswirkens Dienstmädchen, mit weit aufgerissen Augen, überreicht, Sie Lord Fenton, mit zitternden, Händen ein Nachricht, für Sie Sir vom Haupter, sagit Sie fast, FL Ustund, Fentons min verfenstert, sich, als, der die Nachricht entgenommen und de Sie hestig offris. Poirot, beobachtete ihn aufmerksam. Die subtle Verderung im Verhalten des Manns entging ihm nicht, was steht da,
fragt Poirot, MIT ruhiger, aber profender Stimm. Fentons Blick, den Brief, den Wörter sein Gesicht blass, blieb einen Moment stehen, dann, sie nallte das Papier an de Wurf, Isins naha, für, MIT einem Ausdruck kaum, verholenor, frustration sa azu wie is verbrannte, sagit, einig Augenblick, lang nix on de Ols, aschlieglich, sprach, war, sein Stimmlis, fast ein Knurren, sie haben in Jeffenden, mermelti Fenten, MIT sit der Barren, wurde Jeffenden Poirot, trat nachher an de Niftei Augen zusammen, renda die Situation abskits, die Lage under sich is, ging nicht mehr nur das Verschwinden einsmanns, nan schien is mehr zu geben, etwas dunklers. Aber was der Brief hat, in Anfangen, entzündet, ein neue Ebene Mysteriums, die Poirot nicht ignorieren kann, was meinen sie MITC haben in gefunden, fragt Poirot, wer hat in gefunden, wo ist Fenton schuttelt, den Kopf vieles, wer in Gedanken versunken, ich weiß nicht, aber eins sollten sie wissen, Poirot, Ravenswood ist nicht nur ein Monos, meine Vergangenheit, verfolgt aber ganz, besonder fuhig kitten, QNDRISTzu, lumpfig. Poirot trat inan, schritt, zurück unbemustert, Fentons Gesicht, renda, über, die Bedeutung, der Wort demans Nachtact, Ravenswood war, kein einfacher Flüchtling, kein einfacher Verbricker, higher steckt, mer. Dahinter, an die Poirot, spürt, wie die Spannung stieg, an der Baron, fragt Poirot, erniet, MIT fester, aber energischer, Stimm, welch Verbindung bestet zwischen Ravenswood und ihm, wer am Jets, Fenton begegnet, Poirots Blick endlich, emnet, ernster, min, is get am Schulden von Vorlanger, seit Schulden die Jordan sind. Ich hoff nur, dass sie sich eran was higher passiert. Ich kann is nicht ertragen, daran zu denken. Poirots Gedanken rosten bereits und de Fugten Bruchstock zusammen. Wust, nan, das, Diocese, Rätsel eils, anderals, einfach war, und der Schlüssel zur Lassung, lag nicht in den Buissen, sondern in den Manioren, die sich in seinem Netz verfangen hatten. Die Wahrheit wird Stock ans Licht kommen, da Poirot ziefelt, nicht daran, dass dieser Fall anders sein wird als alle, die Azuver erlebt hat. Die Gefahr war real, und dies stand mehr auf dem Spiel. LSR sich vorgestellt, HATTE.MIT, in einem letzten Blick auf Fenton drehte sich Poirot an die Jingsortor, sein Gedanken waren bereits bei den nächsten Schritten, das Verschwindende. Barons war nur der Anfang, das Spiel hat begonnen. Poirot verlieh das Arbeitszimmer, MIT bewusster. Langsamkeit unternahm jedes Detail des Hauses in sich auf, das Schwarz Leuchten der Lichter in den Fluren, die gedämpften Gargusch der Dienerschaft in den abgelegenen Zimmern, das narunter alten Holzbuden. All das sucht von einer, seit langem bestehenden Ordnung, die nun zu brickeln begann. Sein Verstand verarbeitet, bei neuen Information und der Futile zusammen, die Not nicht, CUSAMMEN, passt 10, dat der Brief, den Fenton so schnell verbrennt hat, ging ihm noch immer nicht aus dem Kopfe. Jemand hat den Bären gefunden, hat ihn aufgespürt, und da hat dies Personier Interkong nicht sofort preisgegeben. Fentons Reaction war bezeichnend gewesen, und der Poirot wusste, dass was auch immer gelassen hat.
nicht nur die Erleichterung, aber den Verlust eines Lebensfreuns war. Nein, es war etwas viel komplizierters, vielleicht sogar gefährlichers, als Poirot, den Fleur betrat, hielt in als ein leises Schlürfen, als einem Nebenzimmer hört, a dritter sitscham underneath, die Augen zusammen, es war das Gurgusch einer Lasagne Bouillon fast so, als wollt sie nicht gehört worden. Poirot brocht sich nicht zu fragen, wer es sein kennt. Hat bereits vermutet, dass Lord Fenton nicht der einzig MIT Geheimnissen in diesem Haus war. Es war seit diesen Vermutungen NACHZUGEHEN, dort enhert sich vorsichtig, der am die Person deren nicht zuerst sein Hand leicht auf der Türklink und also sie vorsichtig drehte. Nart die Gerard White Genegoff, so dass es bemerkt hineinschlafen kann. Der Raum war schwach beleuchtet. Die Schweren waren gegen die Spicate Nachmittagsen, zugest ein einzig Lichtquell war. Ein Lamp auf dem Schreibtisch, die lange Schatten an die Wand warf. Dort, am Schreibtisch, sah eine Frau ein groß, schlank, Gestalt mit dunklem Haar, das ihr aber die Schultern fiel, wird in etwas, das wie ein Brief, außer Poirot, blieb einen Moment in dörter stehen und mustert sie. Ihr bemerkt ihr angespannte Rückenhaltung und die Art, wie sie das Papier, das sie in der Hand hielt, leicht anklammert. Sie las nicht, wie man einen Brief mit einer EIR, 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 EI, EIR, 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 ERST, EIR, ERA, wa. One well, poor slass, I say, my R is on blow R. I have geporftuk, nein hinter, ihrem Verhalten steckt mehr. Etwas, das unter der Oberfläche verborgen lag, sie hörten nicht kommen. Underaus Poirot sprach, war sein, stimmruhig, und in ihrer Plötzlichkeit, beinahe, überraschend. Mademoiselle, ich hoff, ich stor sie nicht, die Frau sucht, beruhigt zusammen. Sie ernallte den Brief rasch unterversteckt in ihrem Schoß. Ihr Blick traf Poirots in der für einen flüchtigen Moment, konnte Poirot etwas in ihrem Gesicht erkennen, vielleicht Angst oder schuldvoll da, dann ebenso schnell war es verschwunden unter durch ein Häfliches, lächeln Ersatz. Detektiv Poirot, Sie haben mich erschreckt, sagt sie mit fester, aber leicht scharfer Stimme. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so verstohlen worden würden. Poirot lächelte sanft, trat wieder in den Raum und deckte sich ihr gegenüber. Ich bitte Entschuldigung, Mademoiselle, ich wollte Sie nicht erschrecken, aber ich muss zugeben, ich bin neugierig, was verbergen Sie? Ihr Augen weiten sich leicht, und für einen Moment kann Poirot ein leichtes Zittern in ihren Händen bemerken, als sie den zerknüllten Brief vorsichtig auf den Schreibtisch legt und den mitgesellten Büganen Gladstrich ich habe nichts zu verbergen, antwortet sie mit coolem Ton. Dat Poirot kannt die Spannung im Raum spüren, die Art, wie ihr Blick zum Fenster hascht, als Wort, sie jemanden oder ETFOs. Aber das stimmt nicht ganz, oder? Erwidert Poirot mit sanfort, aber bestimmter Stimme. Sie haben etwas gelesen, Mademoiselle, etwas, das Ihnen
Kommer berichtet hat, dass Gesächter Frau verheiratet sich, und einen Moment lang dacht Poirot, sie wird aufstehen und gehen, dass sie tatis nicht. Stattdessen lehnt sie sich in ihrem Stell zurück, und faltit die Hand, ihr Gesichtsausdruck blieb gelassen. Sie sind ein scharfsinniger Mann, Poirot, aber ich versicher, Ihnen is gibt nichts, worüber Sie sich sorgen machen müssten. Ich habe lediglich an Privatangelegenheit behandelt. Poirot mustert sie aufmerksam. Ihr Stimme zittert, leicht an die ihr Fingerrotten noch immer auf dem Brief. Sie verbarg etwas das spürt. Und da war dies Frau nicht die, offensichtlich sie war so gepflegt, so kultiviert, sich leicht fortig, in ein Entführung oder ein Verschwinden zu verwickeln, aber das Spiel hat gerade erst begonnen. Sie kennen ihr Geheimnis natürlich für sich behalten, Mademoiselle Saget. Poirot, langsam aber ich war nachlässig. Wenn ich nicht fragen ward, wissen Sie etwas aber den Baron, sein Verschwinden. Die Frau presst die Lippen zusammen und wandte einen Moment lang den Blick ab. Sie wieder sprach, war ihr Stimme leiser, fast unmerklich. Ich weiß mehr, sie mir, ist, Poirot, und so viel kann ich Ihnen sagen. Hinter dieser steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht, aber mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Noch nicht, Poirot büht sich vor und blickt sie scharf an sie machten jemanden beschützen, die Frage ist Mademoiselle. Wenn beschützen sie stand abrupt auf ihr Stell, kratzte heftig aber den Boden. Du glaubst, du wirst es, aber das tust du nicht. Du hast die Wahrheit noch nicht gesehen. Das Verschwinden des Barons ist nur der Anfang. Es folgt wird weitaus komplizierter und gefährlicher sein. Ihr Wort hingen in der Luft, und Poirot spürt, ihr schwer, ihr Stimme klang jetzt roh und bewegt. Angst vor etwas, das euer halb Kontroll lag. Und was folgt daraus, Mademoiselle? Fragt Poirot. Mit ruhiger, eindringlicher Stimme doch. Sie schüttelt nur den Kopf auf und presst die Lippen fest aufeinander, als weil sie weiter Wort zirkelten. Du verstehst nicht, noch nicht, Poirot. Stand auf und nicht, höflich zu. Also Gott, aber wissen Sie, nichts bleibt für immer verborgen, Mademoiselle. Die Wahrheit findet ihren Weg an die Oberfläche, selbst wenn man versucht, sie zu vergraben. Und ich werde sie finden. Sie entwertet nicht teils a sich, sam gehen, wandte da ihr Blick drückt widersprüchlich Resignation, aus da war mehr, dran das spürt, a tief in seinem Innern. Jemand lag an der Dessert, jemand war im Näher, gedigt hat. Poirot war entschlossen, die Schichten abzuschütteln am dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, das dieses Haus so lange im Griff hat. Die Scherben lagen verstreut, aber Poirot wusste, wie sie zusammensitzen musst. Wunderbold, sehr bold, wird die Wahrheit ans Licht kommen. Da vorerst must noch ein Frage beantworten. Wo war der Baron? Poirot verlieh den Raum an der Lies, Mademoiselle an ihrem Schreibtisch, Zürich. Die Torschloss ließ hinter ihm kein Wort halten in seinem Kopf weiter. Etwas viel Gefritsches war im Gansch etwas, worüber die Jungfrau nur angorn, geradezu vergünstigt zu sprechen schien. Kehr hat den flüchtigen Austrachter Panik in ihren Augen bemerkt und wusste, dass ihr Angst nicht dem Baron galt. War etwas ganz anderes.
aber was sein Verstand verarbeitet, bereits ihr Rätselhafen aussagen den Konflikt, der unter ihrer ruhigen Fassade brodelt. Das Verschwinden des Barons, sein Verbindung zu dem Geheimnis und die seltsame Reaktion, der anderen all dies Fäden verwoben, sich zu einem Noten, den Poirot noch nicht entwirrt hat, da die Wahrheit wird, wie immer ans Licht kommen. Selbst wenn sie Stück für Stück aus der Dunkelheit gelockt wurden, must Poirot blieb im Fleur stehen underneath, die Augen zusammen, aspert noch immer die Anspannung, im Raum was auch immer die Frau. Was hing mighty dem Schicksal de Barons zusammen, underward nicht lange verborgen bleiben, hat nicht die Absicht sich entgehen zu lassen. Als zurück ins Wohnzimmer ging schweifen sein Gedanken aber. Das letzte Puzzleteil fällt noch immer, die Person, die els orchestriert hat, where auch immer die Fäden gesagen die Angst manipuliert und die anderen in Schock gelten hat, war immer noch unter ihnen. Poirot war überzeugt, die Person, die as such sich direkt vor seinen Augen versteckt, die Salanta versteckt, die Salanter findet, seiner charakteristischen, halting an des Sets, scharf am Verstand ein, die GGT waren noch immer in ihren verstreuten Gruppen versammelt, da ihr Verhalten verderti sich nan subtle Blick folgten Poirot, Elsa den Raum durchquert, in der Luft lag ein unausgesprochen Frage, was word els nächstes tun. Lord Fenton stand am Fenster und die Start MIT-Steifer, a Busander halting auf das Unwesen. Auf der anderen Seite Zimmers unterhielten sich Sir Edward und Mademoiselle Duval gedmaft und warfen Poirot ab und zu einen Blick zu. Ihr Stimmen waren gedmaft. Poirots Blick verweilt einen Moment, länger als Tigoff, Fenton unbemerkt, die angespannten, starren Schultern des Manns war, als versekt, sich selbst davon zu überzeugen, dass els in Ordnung sei, aber Poirot besser, wast, hat das Kurs, kaum wahrnehmbar, auf Locken von Panik bemerkt, als der Brief vibrant wurde. Deshalb anbehegen das, seit dem Verschwinden des Barons, jeden seiner Kontakt prigt Lord Fenton, rief Poirot MIT ruhiger Stimme, die Jetuk von Stiller otteret, der Kugen, war, der Mondrette, sich langsam. Sein Gesichtsausdruck, neutral, da in seinen Augen lag ein Anflug von Ansitka Poirot. Ich gehe davon aus, dass ihr Ermittlungen vorankommen. Poirot lächelte fortschritt, ja, aber wir sind noch nicht fertig, mon ami noch nicht. Bei Sinnen wurden verstimmt im Raum. Sir Edward und Mademoiselle Duval blickten beide auf. Neugier standen in deutlich ins Gesicht. Poirots scharfer Blick glitt über sie hinweg, und bemerkt Jeeds Zuschen. Jed begann ihre Augen. Ich habe ein Frage an Sie alle, vor Poirot MIT ruhiger Stimmfort. Aber bitte ich Sie still, bitt ich ihr wohl Aufmerksamkeit, die Gigeton, Reageton, Jedek, unterschiedlich Lord Fentons Blick wurde noch kälter, rennt Sir Edward sich unbehaglich auf seinem Stuhl hin, unter Bellwett. Mademoiselle Duval stand schweigend im Kamin. Die Arme verschränkt an den Blick abgewandt. Poirot wartet einen Moment und der Tumult leicht auf die Stellen neben ihm. Wir haben uns alle hier versammelt, ein Einfix verschwinden versuchen, sagte langsam. Aber das steckt noch mehr dahinter.
Nest sie ipa, die Atmosphäre im Raum verändert sich, an subtle spanning lag in der Luft. Die Art von stillem Druck, den nur Poirots Anwesenheit ersuchen kannt, sie alle haben etwas zu verbergen. Zeigt Poirot, ließ anderlies, sin Anblick von einem Gast, zum nächsten wandern. Jeder von ihnen spielt ein Roll in einem Vielfigurenspiel. Die Frage ist, also, wer von ihnen die Fäden sieht. In een moment lang redt sich niemand, is war, als war de Rom, start on die Wartit, nur darauf das Geminat evos sagt, Poirots, Wart hatten ins Schwarz getroffen. Da, keiner der Verdict, dodge keiner der Verdict heigen, wollt sehen, han offen zeigen sie beschuldigen, was genau. Lord Fenton's, Stimmwar, Jetst Kelter, MIT, einem Unterten, der so etivos wie Vergergerang entfällt, Poirot ging nicht auf den Kadorein, stattdessen trat in einen kleinen Schritt vor, sein Halting war ruhig, aber annachgiebig. Ich beschuldig niemanden, Lord Fenton, ich beobacht nur. Die Wahrheit liegt immer im Detail, in den Momenten, die ander nicht bemerken Fenton, schien unmerklich zusammenzuseichen, oboes klar war, dass keine weiteren Emotionen zeigen wollt, wapnet sich onde, sein Blick verhärtet sich. Poirot vor MIT leiser, aber befehlender Stimmfort, wer wissen, dass das verschwindende Barons Keen Anfall war, wer wissen, dass der Brief, den Mademoiselle Duval in ihrem Schoß versteckt, kein einziges beigeschrieben war, wer wissen, dass die Angst in ihren Augen Lord Fenton nicht daher ruht, dass sie ihren Freund vermissen. Ist die Angst, die Kontrolle über ihnen sorgfältig, ausgearbeiteten Plan, ihnen Plan, der noch nicht verwirklicht werde, im Raum Wahlsag sich ein Kollektiv Verderung, ein beunruhigend Bujang, als die Verdagteigen, begannen sich, gegenseitig MIT neu entdecktem Misstrauen anzuschauen. Das Spiel war nicht mehr nur ein Frage der Deduction. Jetzt ging es Wörtern, wem konnten sie, Wörtern, und log, Mademoiselle Duval trat vor, ihr Gesichtsausdruck verhärtet sich, sie ehren sich, Poirot, wer sind alle Opfer, Kinneverschwar. Der Baron war kein bloßer Bekannter, war unser Freund, und das sind wir List, schmerzt uns alle Zutifs, Poirot, nicht langsam, ohne ihren Blick, abzuwenden vielleicht, Mademoiselle aber, ihr Wort tun aufeinander realit hin. Sie behaupten, ein Opfer zu sein, aber ihr Hand sind nicht so sober, wie sie uns glauben, machen wollen. Sie wissen etwas, das sie verkunde genau, hier first ich, beginnt ihr Verwicklung. Sie stockt einen kurzen Moment. Da ebenso schnellfast sie sich wieder. Ich sage die Wahrheit, saget sie MIT leicht, zitternder Stimme. Ich habe nicht zu verbergen, Poirot, quanti sein Aufmerksamkeit, Sir Edward zu, dessen Anbehagen deutlich zu erkennen war. Der Mann trammelt, Nerves auf seiner Stuhlen, sein Blick huscht zerter, als sucht noch einem Ausgang. Und was ist MIT innen? Sir Edward fragte Poirot, sie schienen so begierig darauf zu sein, bei jeder meiner Fragen das Thema zu wechseln. Wover haben sie Angst? Die Spannung war inzwischen unerträglich, der Raum war voller Misstrauen und ungesprochen Anschuldigungen. Da niemand war bereit, sein Geheimnis preiszugeben, noch nicht da Poirot ist, dass sie alle am Rand des Zusammenbruchs standen, jeder Würdigkeit schwankt zwischen einem Geständnis
Unter dem Verzweifelten Bedürfnis, sein eigenen Interessen zu wahren, und so wortet Poirot, mit seinem geduldigen Blick gab unan seit sich zu offenbaren wohlwissend, dass der Moment der Wahrheit immer näher rückt. Poirot stand mitten im Raum, den Rücken gerade, die Hand auf dem Rücken verschränkt, und ließ seinen Blick methodisch von einem Gast zum nächsten wandern. Die Spannung war greifbar. Ein fast körperlich Last lastet auf dem Raum. Es kam ihm wie ein Juegkeit vor. Kein einziges Wort zu sprechen. Die still war, wie immer ein Werkzeug, das Poirot gekannt einsetzte an der jedem von ihnen Zeit gab, sich auf sein Wiss zu inspannen. Sir Edward war der Erst, der Zusammenbruch rutscht unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Sein Blick huscht durch den Raum, als sucht nach einem Ausweg. Sein Finger trommelten einen ängstlichen Rhythmus auf der Armlehne. Sie waren sich Poirot, sagt ihr Imiter, am Gespinter, Stimm bemüht, gefasst zu klingen. Hier gibt es keine Verschwörung, keinen großen Plan. Wer Oliver Sakonura, das Geschehen zu verstehen genau wie sie Poirot, hob ein Augenbraw, und versag, auf sein charakteristische Art die Lippen, seid sie das, Sir Edward verklitscht die, Frage hing in der Luft, und der Poirot ließ sie im Raum stehen. Rend beobachtete, wie Sir Edwards Gesicht, wie Unsicherheit sucht. Poirot was nur zugat, wie Menschen versagten verdacht, abzuaran unter den Eindruck der Unschuld zu erwecken. Wenn die Schuld sie innerlich zu zerfressen begann, Mademoiselle Duval's Blick war fest, obwohl einlegs Zittern ihrer Finger sie variiert. Sie hat die Arme fest, vor der Brust, verschränkt unter, Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Ich habe es ihnen da gesagt, Poirot, sagte sie mit angespannter Stimme und die beherrschter Vergegrung. Wir wissen nicht, wir haben einen Freund verloren, einen wichtigen Mann für uns alle. Poirots Blick huscht, aber sie bemerkt die subtle Anspannung ihrer Haltung, die Art, wie ihr Stimme einen Tick zu laut wurde, wenn sie vom Baron sprach, als wohl sie eine Verbindung herstellen, die noch gar nicht hergestellt war. Zweifellos verbarg sie etwas, aber Poirot war noch nicht bereit, es auszuplaudern. Sein Method war geduld, und jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, also into LLN. Dat wandte sein Aufmerksamkeit wieder, Lord Fenton zu, der Rand des gesamten Gesprächs weitgehend geschwiegen hat. Sein dunkler, Blick heftet sich mit einer Intensität, die an Feindseligkeit grenzt auf Poirot. Blickt eisig, als wär der Mann bereit, dieses Spiel bis zum bitteren Ende geben fen. Lord Fenton rouspert sich unterbrach, damit das Schweigen, das ist dat absurd, Poirot. Sie haben die ganze Zeit behauptet, wir sahen alle in ein groß Verschwörung verwickelt, aber sie haben keine Beweis, sie haben aus einem einfachen Verschwinden einfach im Hass gemacht, vielleicht ist es an der Seite sie zugeben, dass sie noch Strohhalmen griffen. Poirot sucht nicht zusammen, obwohl die Beleidigung deutlich zu spüren war, stattdessen nicht. Legt den Kopf und mustert den Mann. Lord Fenton, sagte mit ruhiger Gelassenheit, ihr Wort sind scharf, aber sie verraten mehr, aber sie
als, sie, vielleicht, Bibesk ich frage mich, warum sie so entschlossen sind, mich zu diskreditieren. Lied is deren das ich ihrer Meinung nach der Wahrheit zunahe.com. Zunahe die Herausforderung in seiner Stimme war unüberhörbar. Und die Poirot kant hinter, Fentons, Stellerner, fasse dein Schuldeboosts, Gefühler können, da hieß war Mademoiselle Duval, da am heftigsten reagierte, ihr Stimme, LRST, die Spanning im Rom, Neg, rief Sionde, trat vor das, ist da halachlich. Wir sind hier alle, Freund. Der Baron war nie ohne Grund, verschwunden, und dies ist nicht Poirots Art, von großen, Verschwörungen zu sprechen, ohne Beweis zu haben, ihr Atem ging schnell, ihr Brust haben den senkt sich aufgeregt, wir alle haben unsere Geheimnis Eberies ist nicht ihr Aufgeb. Sie, ans Licht zu bringen. Poirot, leisier, Frionlof, und beobachte, sie, aufmerksam, Gier, wort klangen, roh, dringlich, und Legion, vermuten, dass sie mehr wusst, als sie, zugeban wollt. Da Poirots Verstand arbeitet bereits an der Sortier die, Informationsfragt, die sie ihm gegeben hat. Ihr Wort wären von mehr als nur Frustration, durchdrungen, dahinter steckt Angst. An dies Angst ließ Poirot nicht los dat sie, in ein Moment nachdenklich, an ich wüsste ihr Verswiflung, Mademoiselle sagte es sanft, aber ich suche nicht, noch Verswiflung, ich suche die Wahrheit. Ihr Blick huscht zu den anderen, als sucht sie noch Unterstützung, dass sie kam nicht, Sir. Edward schwieg, sein Finger waren Nerves, verkrampft, sein Blick zu Boden gerichtet. Lord Fenton stand am Fenster steif an der Star, als wappnet sich für etwas. Alle drei schienen Kurs vor dem Zusammen Brock zu stehen, ihr fassenden Brachen unter dem Druck. Zusammen, Poirots Blick wandert zu dem Tisch, auf dem der Brief verbrannt worden war. War immer noch ein wichtiger Hinweis etwas, das nicht ignoriert werden kann. Sein Gedanken verweilten noch in einen Moment bei ihm. Die Frage, was bedeuten kennt, war noch immer ungeklärt. Ein Brief, der so hastigend absichtlich vernichtet worden war, muss etwas Wichtiges enthalten. Mademoiselle Duval, sagt Poirot, mit sanfter, aber bestimmter, Sie wissen etwas. Sie haben es, will so, lange verheimlicht, Sie erstarrte, ihr Gesicht, Wordablas, ihr Augen, weiten sich, wovon redest du? Ihr Stimme war nur noch ein Flüstern, fast ein Florn. Poirots Blick blieb unverwandt, der Brief. Es war nicht nur ein Nachricht, es war keine Einfig bei Lidsbendung, es war mehr. Sie haben ihn vernichtet, weil sie nicht zulassen konnten, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Mademoiselle Duval stockt der Atem, ihr Hand ballten sich zu Füßen. Ich, begann sie, da die Wort blieben ihr im Hals stecken. Sie schlagt, schwör, es heit sie die last Ero, eigenen Schuld eingeholt. Ich wollt nicht, dass es so weit kommt, endlich wurde Poirots Geduld belohnt. Der erste Riss in der Mauer des Schweigens war aufgetaucht. Mademoiselle sagte US, sie brauchen sich nicht länger zu verstecken, sie haben schon so viel Verraten. Jetzt ist es Zeit, die Wahrheit zu sagen, ihr schalten Sakton herab, als ihr letzter Widerstand brach, so sollt es nicht kommen, flüstert sie fast zu sich selbst. Ich wollt nicht, dass es Mord endet. Poirot trat näher, sein Stimmklang beruhigend,
aber, bestimmt, Mord. Ersten Sie mir mehr, Mademoiselle zum ersten Mal seit dem Verschwinden. D. Barons Essay die, Jungfrau indirekt in die Augen, ihr Gesicht, Warblas, ihr Lippen zitterten, ALSC, Tiefluft holt, der Baron sollt nicht sterben, is war gemmend, anderem bestimmt, der Raum schien, den Atem anzuhalten. Die Offenbarung hing wie Rausch in der Luft, dicht an der Schwur und wartet, darauf ja dann zu ersticken, der Iswagd, zu sprechen, aber warum, fragt Sir Edward, sein Stimmkum, mehr als ein Flüstern, rennt sichen setzen, in sein Augenschlick, Mademoiselle Duval schüttelt, den Kopfit, Tieftraurigkeit, lag in Ehren, Augen der Baronheit, etwas entdeckt, etwas, das Ansali ruinieren wird. Hat von dem geheimen Deal, erfahren, an dem wir alle beteiligt wären, das Geld, die Erpressen, die Corruption, ihr Stimm versagt, da Poirots fester Blick ließ, sie weitersprechen, wir dachten, wir kennten is wir dachten eils, wir unter Kontroll, Poirots Gesichtsausdruck blieb ruhig, obwohl sein Gedanken rasten dies, wo der Schlüssel zu allem, der Kern, des Rätsels, der Baron war nicht aus, kleinlichem, Groll, oder Eifersucht ermedit, sondern aufgrund einer dunkleren, heimtückischeren Wahrheit, der sich keiner von innen stellen wollt, der Baron wollt sie alle blastalen, saget Poirot, mit leiser, aber triumphierender Stimme, die Job musste zum Schweigen gebracht werden, Mademoiselle Duvals Trigonen strammten über die Wangen, aber sie versagt nicht, sie zu verbergen, ich wollt das nie, das jemand verletzt wird, aber jemand hat is getan, sagt Poirot, ließ, ohne ihren Blick, abzuhören die jetzt, Mademoiselle ist is Zeit für sie. Wieder Gutmung zu liesten. Mademoiselle Duvals Blick wandert zwischen Poirots ruhigem, und nicht Chibajam Blick an den anderen hinand her. Ihr Hand zitterten, die Last der Wahrheit lastet schwer auf ihr. Sir Edward rutscht nervös auf seinem Stuhl hin an her, sein Mund trocken rennt Lord Fenton mit verschränkten Armen Susa, mit einem Ausdruck, der nun weniger trotzig, sondern resigniert war, der ganz Raum schien, den Atem anzuhalten, und wartet darauf, dass Mademoiselle Duval die Wort sprach, die eils entwaren worden, die still zog, sich in die Lenge. Poirot drinkt sie nicht, awast außer Verang, dass in solchen Moment jeder Druck ihnen Menschen nur noch mehr in sich selbst Zergsog an der die Wahrheit noch tiefer verbarg, ihr ließ, ihr die seid, die sie braucht, beobachtete, sie aufmerksam, beobachtete, die subtlen Wendungen ihrer Haltung, wie ihr Blick hin, und erhascht wie ihr Atemflacker, werde schläglich, begann Mademoiselle Duval, mit einem Lot, der einem Sufser glitsch, ließ aber entschlossen, sich der Baronheit, nicht die Absicht, urgent etwas aufzudecken. Hat keinerlei Beweis, aber wusste Bescheid, hat zu viel über unsere Machenschaften erfahren, über die beste Kongsgelder, die Machenschaften investieren subet das schmutzig Geld, mit dem wir unseren Einfluss erkauft hatten, war wochenlang misstrauisch Juden, und dann, eins Nachts, fand etwas im klar matcht, das im klar matcht, das wir alle daran verwickelt waren sogar, das war das Ende für uns. Poirot trat vor, sein Gesicht war konzentriert, und das was hat, mit das Wissen war. Sicherlich heit sie alle nicht,
einfach, in Angst vor, einer Entdeckung zurück, Gelisont nein hinter, Sinnen Absichten steckt noch mehr. Mademoiselle Duval schüttelt rasch den Kopf auf, als wollt sie einen unentgonnenen Gedanken vertreiben. Wollt an die Fändlichkeit gehen. Wollt sicherstellen, dass wir alle entdecken. Wollt an die beharden. An die Press an de Enjeden schrieben, der im Suart, aber dringt. Poirot, das hat nicht. Stattdessen ist verschwunden. An die Sie haben die Beweis vernichtet, die hinterlassen hat. Sie presst die Lippen zusammen. Als Word sie, ihr Nächsten Wort sorgfältig abwägen. Hat nie die Chance, dazu in die Sörne hat. Dacht ich kennt ihn aufhalten. Ich stellt in Zur. Ried ich sagt ihm. Habi Kienrecht, ans alle zu ruinieren. Das is in on Weg gigi eels wieder in Ordnung. Zu bringen, wenn wir near schweigen worden. Ich flet in an Aidi Wahrheit, nicht presugaben, und du was hat gesagt. Poirot Stimme war ruhig, dass sein Blick blieb unverwandt. Ihr Stimme wurde zu einem Flüstern. Sagt Word, niemals offran, nicht jetzt. Must, is, war im Igel, was is in Kosten Word. Ihr Blick traf Poirots, ihr Verletzlichkeit war bloggelegt. Da ist is passiert. In der Hitze Augenblicks. Sie hielt in blinzelt. Heftig, elsier der Schrecken dessen, was sie sich eingesten wollt bewusst würde. Ich heb ihn getitelt. Ich wollt is nicht. Ich wollt nie. Das is passut aber ich habe is getten. Darum schien im Gleitling zu, et Poirot hielt ihren Blick in einen langen, momentlang fest an de Begriff, dich vor ihrs, gestende Nieses, hat is, gint, aber is, lot zu ren, das, war etwas ganz anders, is war keine Theorie oder Schlussfolgerung mehr, sondern die hässlich Wahrheit menschlicher Schwachen. Dennoch hat ein so unverblümtes Eingeständnis nicht erwartet, und daher is da. Aber warum lügen Sie darüber, fragt Poirot ließ. Warum verschweigen Sie die Wahrheit, Mademoiselle? Warum lassen Sie uns alle noch Antworten suchen, wenn Sie es von Anfang an wussten? Ihr Torgenen flossen nun in Strammen, aber sie versagt nicht, sie sucht, weil ich Angst hat. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich dacht, wenn ich den Brief vernicht, wenn ich den letzten Beweis, der mich mit im Verband auslöscht, ich eils hinter mir lassen, ich wollt mich an de Lee anderen schützen. Die anderen wussten es nicht, sie dürften es nicht wissen. Ich kannt nicht zulassen, dass sie das tun. Ich war fig. Auf Mord bindet Poirot den Satz für sie. Und da, Mademoiselle, sie sind es. Leider haben sie genau das getan. Mademoiselle Duval zittert unter seinem Blicken verkrampft, ihr Hand im Schoß. Ich wollt nie, dass es so kommt. Ich wollt nie, dass jemand verletzt wird. Poirots Tongue wurde sanfter, aber es lag kein Mitleid darin. Und da wurde jemand verletzt. Jemand hat sein Leben verloren. Und an der Worden, aufgrund ihrer Taten, leiden. Aber was wird jetzt passieren? Flüstert Mademoiselle Duval, was soll ich tun? Wird ich verhaftet? Wird ich ins Gefängnis kommen? Poirot hielt in Bever. Antwortet. Sin Verstand arbeitet, bereits die verschiedenen Implikationen ihres Geständnisses durch. Es gab noch viel zu tun, viel Fäden mussten verknüpft werden.
Dat zunächst gab es einige Fragen, die bink worden mastan. Da ist noch die Sache, mit den anderen Geschichten, sagt Poirot Lysanderwanti sein, Aufmerksamkeit Kurs, Sir Edward an der Lord Fenton zu. Sie waren beide in dieser Nacht anwesend. Sie wussten von dem Verdacht des Barons. Was haben Sie getan? Oder besser gesagt, was haben Sie unterlassen? Sir Edward sucht, legt zusammen, ein kleiner Schweibtropfen, bildet sich auf, seiner Stirn, rouspert sich nervs. Wir wussten nicht, dass Sie, ich mein, Mademoiselle Suso, ich was fig, war, schlacht, schwör, sein, wort, kamen nur so herver, aber, wir wussten von den, Drohungen des Barons, wir dachten nicht, dass es, so etwas furan word, wir dachten, blufft nur. Lord Fenton führt, mit Stora min hinzu, wir wussten nicht, was wir tun sollten, wir kannten ihn nicht davon abhalten, an die Feindlichkeit zuge ebor als Mademoiselle, mit ihrem Gestanis, zu uns .com, alccns als urquart, hatten wir zuviel Angst. Die Polizei einzuschalten, Poirots Blick verharrte sich sie, haben also das Verbrechen vertuscht. Sie haben ihr geholfen, die Wahrheit zu verbergen. Sie nickten beid mit de Boistam, aber resigniertem Gesichtsausdruck. Poirots Stimme war nun leiser, nachdenklicher, und trotz alledem behaupten sie, mit dem Baron befreundet gewesen zu sein. War ihr Vertrauter. Da als es darauf ankam, haben sie in im Stich gelassen, genau wie Mademoiselle Duval. Es folget ein langer Pause, an der Poirot spürt, wie die Schuldschwul im Raum zunahmen. Lord Fentons Blick wandert, unruhig von Poirot, zu Mademoiselle Duval, wir wollten nie, das jemand, verletzt word, mermelti Fenton, aussucht a noch in Form der Elgesang. Poirot, hab, hier, Hand insam schwagen zu, sein Verstand, verabetet, noch immer die Anjur, Lichkeit, des Gestandenisses, is reicht, nicht einfach, das, anrecht ein Suggestion, mein Freund, der Schadon, ist bereits angerichtet, wanti seinen Blick, wieder Mademoiselle Duval zu, dann langsam Sir Edward und Lord Fenton. Die Wahrheit, massans liegt kommen, und Gerechtigkeit mas folgen. Es gibt kein Verstecken mehr. Sie, alle sind jetzt in diesem Verbrechen beteiligt, ob sie es wollten oder nicht. Im Raum herrscht tiefes, resigniertes Schweigen. Die Wahrheit war ausgesprochen und es gab kein Zurück mehr. Poirot hat ihr Sünden systematisch aufhängt an der Ungerechte. Schaden war nicht mehr. Ungeschehen zu machen wieder. Für den Baron noch, für die Leben derer, die nun in diesem Netz aus Betrug gefangen waren. Poirots Stimme durchbrach, erniet die still sanft, aber bestimmt, jetzt ist es Zeit, die Konsequenzen zu tragen. Els im dies Erkenntnis, Buß, Wörter, schien die Luft im Raum kletter zu, worden, und mit ihr die Guschheit, das die, mit langen, ihrem Entgegengingen, nur eins blieb, die in gültig Erbrechnung.